آکشن کر دی اور وہ 500 کی بجائے 5000 لے جاتا تھا. 72 یا 73 میں سی سی آئی نے بہت سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرایا تھا. سی سی آئی کیا ہے؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی. اچھا اوکے. اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی جو ہے اسٹینڈنگ سیل نہیں ہوگی. ایک ادارہ بنائے جو کٹائی کر کے ڈپو میں لائے گا اور تیسرا ادارہ اس کو بیچے گا. تو وہ سسٹم ابھی تک پروونسز میں ایسے ہی چل رہا ہے اور ادھر بھی یہی کرنا چاہیے تھا. اس میں ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ان کا جو والیوم ٹیبل ہے یہ خود ہی اسیس اس کو کرے, یہ خود ہی اس کو ویریفائی کرے, لیکن ویریفائی وہ کرے گا جو آکشن نہیں کرے گا. مطلب کوئی اور آدمی آ جائے سی ڈی اے سے آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. پروونسز ساتھ ہی پنڈی میں ڈی ایف اوز 4 بیٹھے ہوئے, فارسٹ سروسز اکیڈمی گوڑا گلی میں بہترین آفیسرز بیٹھے ہوئے. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کو کام خود کرنا چاہیے یا ٹھیکے پہ دینا چاہیے؟ پروونسز سارے ٹھیکے پہ دیتے ہیں. نہیں اچھی چیز کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک طرح کاٹنے کی ابیلٹی نہیں ہے. سیپریٹ ٹھیکے دینے چاہیے. نہیں ان کی لوگ خود کیوں نہ کاٹیں؟ اگر کاٹ سکتے ہیں تو کاٹیں. کیا مطلب جو سکلز ہوتی ہیں اس کی, ان کے پاس گارڈنرز ہیں نا, ٹھیکیدار بھی تو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے ان کو. سکلز ڈیولپ نہیں ہو سکتی کیونکہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مارکیٹ جو ٹھیکیدار ہے وہ پہلے پرچیزر کے پاس جائے گا, فیکٹریز کے پاس جائے گا, ان کی سائزز لے گا, اس کے مطابق کاٹے گا. یہ اوٹ پٹانگ کاٹ دیں گے, کچھ جو 4 پیسے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. غلط ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور کنٹینیو کریں. سوری آپ اور بتائیے, کچھ اور بتانا ہے. اس میں جو بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کم ریٹ لیا ہے, 66 روپیز پر اسکوائر کیوبک فٹ. اس میں چونکہ ریموول آف سٹمپس ہے, جو جڑ ہے کاٹنے کے بعد جو جڑ ہے وہ لیبر بھی شامل ہے اور وہ بہت مہنگا کام ہوتا ہے. نہیں انہوں نے جھڑیں نکالی ہیں, کچھ نکالی تھی آپ کے آرڈر کے بعد انہوں نے روک دی, وہ ادھر ہی پڑی. ٹھیک تو اچھا اب آپ کیا مشورہ دیں گے آگے کیسے ہم چلیں اس کیس میں؟ ایک تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایس او پی کو ریوائز کریں. نہیں میں ابھی دیکھیں یہ پیپر مل بھی تو خراب چیز ہے نا. جی جی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جی اس پہ دو رائے نہیں ہے. دو رائے نہیں ہے, لیکن ایک رائے اور ہے. اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا کام کر رہے ہیں. پیپر ملبری ایک ایلین انویزو سپیشیز ہے, دوسری ایلین انویزو سپیشیز کو ادھر پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو بچا کے کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی انہوں نے لسٹ نہیں بنائی تھی. وہ کون سی ایلین؟ ایپل ایک ادھر ہے. ہاں ایپل یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نارمل نام بتائیں جو اس کا ایپل کہتے ہیں پنجابی میں. ایپل یہ پورے پاکستان میں ایپل IPIL. نہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ درخت ہے. نہیں انگریزی کا کیا نام ہے؟ انگریزی بھی اس کا نام IPIL. نہیں یہ انگریزی کا الفاظ ہے یا اردو کا ہے؟ یہ انٹروڈیوسڈ ہے, فورن ہے, ایلین ہے, انویزو ہے. جس نام سے باہر سے آیا تھا ہم ابھی اس پاکستان میں اردو پنجابی پشتو سب میں اس کو ایپل ہی بولتے ہیں. اچھا یہ لگا رہے ہیں یا یہ بھی ہیں؟ یہ بچا رہے ہیں اس کو. یہ بچانے سے کیا مراد؟ جو انہوں نے آکشن کیے نا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت ساری اسپیسیز ہیں جو انڈیجنس اسپیسیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ انٹروڈیوس ہو گئی مگر اس کا کوئی منفی نتائج نہیں نکلتے ہیں. ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ متفق ہیں, آپ دونوں ایکسپرٹس کے یہ پیپر ملبری کے منفی نتائج ہیں؟ ہم فارسٹر ہیں, ہم نے آنے سے پہلے جو پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکسونومسٹ سب سے ری ویریفائی کر لیا آپ کے پاس. یہ تو بات طے ہو گئی. اب ایپل جو ہے مے بی انویسو اسپیسیز, مگر اس میں کوئی منفی وہ بھی ہے علامت, بہت شدید منفی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کسی بھی اسلام آباد کے ٹریل میں چلے جائیں تو جو نئے پودے آ رہے ہیں وہ سارے 100% ایپل کے آ رہے ہیں. وہ ساری اسپیس آکوپائی کر رہے ہیں. جو نیٹو ٹریز ہیں آئندہ 5-10 سال میں وہ تباہ ہو جائیں گے. ان کو تو نہیں یہ ایپل کا کیا ہے؟ یہ اسپیس لے لیتا ہے, یہ کانٹا شٹا لگتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کانٹا شٹا نہیں ہے. جب افغان وار ہو رہی تھی, میں ینگ فارسٹ افسر تھا, امریکن ایکسپرٹس آ کے انہوں نے ہمیں سے زبردستی لگوایا تھا. ہمیں پتہ, ہم سمجھتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو بھی شاید نہیں پتا تھا. اور دنیا میں جو بھی ایلین سپیشیز انویسو ہوئی ہے
وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے, تو یہ بھی ایکسیڈنٹلی ہو گیا. اور نہیں یہ آج بھی لگا رہے ہیں یہ چیز, آج بھی یہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کی نرسری میں ہے یا نہیں ہے, ہم نے نرسری نہیں دیکھی, لیکن یہ بچا رہے ہیں اس کو. اگر یہ کتنے تناور درخت کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تناور درخت. نہیں, بچانے سے مراد کیا بڑے بڑے درخت ہیں, چھوٹے جو چھوٹے؟ انہوں نے آکشن کیا پیپر ملبری کا, اس میں جو ایپل کے درخت بچے تھے ان کو بچا لیا, قیمتی لگا رہنے دیا, ان کو نہیں کاٹنے دیا. آپ کے خیال میں ان کو بھی کاٹنا چاہیے؟ ان کو تو پہلے وہ ایک عذاب کی بجائے وہ ڈبل عذاب ہے. اچھا, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی 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 سر, یہ ایکسپرٹ ہیں اور میرے نہیں, آپ سینئر ان بھی سے ہیں. کوئی جی بات سے اتفاق نہ جی کریں, جی جو سر, جو انہوں آپ نے ہماری دونوں معاونت کے لیے جی سر, جو برا انہوں نے یہ اسٹیٹ برا نہیں کیا ہے. مانیں گے, جی کیونکہ ایکسپرٹس کبھی کبھی ایک جی دوسرے سے سر, اتفاق نہیں بھی کر سکتے. میں اتنا اتفاق کرتا ہوں کہ اتنا انویسٹو جس طرح پیپر ملبری ہے, جس طرح اس کے ہارمفل امپیکٹس ہیں, اس طرح سے اس کے نہیں ہیں, لیکن اگین یہ انویسٹو اسپیشیز. اور کیا آپ نے بات بتانا چاہتے ہیں ہمیں؟ اور سر اس میں جو درخت انہوں نے لسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا, اگر ادھر نمبر نہیں لگے ہوئے, ابھی بھی نمبر نہیں نظر آ رہے, ان سے پوچھا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ سال پہلے نمبر لگے تھے, مارکر سے مٹ گئے ہوں گے. لسٹ لگتی ہے, انیومریشن ہوتی ہے, تو کمپلیٹ انیومریشن ہوتی ہے جس میں تمام درخت جو موجود ہیں, تاکہ اس سے پتہ چلے کہ جی پلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم. نہیں, جو لسٹ ادھر لگی ہوئی ہے, جو انہوں نے درخت آکشن کیے ان کی مارکنگ لسٹ بنائی ہے, اس کی پیمائش لے کے لسٹ بنائی ہے, ادھر ایگزیبٹ میں لگی ہوئی ہے. اچھا, تو اب وہ جو آکشن کیا ہے اس پہ نمبر لگائے, سیریل نمبر ہیں ٹریز کے. اب میں اگر جاتا ہوں چیک کرنے تو مجھے کیا پتا کون سا, کوئی سیریل نمبر ہے ہی نہیں. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ اس کا سارا دار و مدار ہوگا کتنی آمدن آ رہی ہے. نہیں ایسا نہیں, اسٹینڈرڈ پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا, وہ شاید ان کو 10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں, اب شاید 8 لاکھ مل گئے. اس کا فائدہ ہوا یہ اپنی نالائکی سے اسکینڈل میں پھنس کے, اگر وہ پورا پروسیجر فالو کرتے ان کو کچھ بھی نہ ہوتا. ابھی یہ ولنریبل ہے کیونکہ انہوں نے ایک مارکنگ لسٹ بنائی درختوں کی, اور انہوں نے چھوٹے درختوں کی بھی لسٹ بنا لی جن کا نہیں بنانی چاہیے تھی, وہ بھی بنا لی ڈر کے مارے, اور اب یہ پھنس گئے. وہ اب جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, ہمیں ان کو پھنسانا ہمارا غرض نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم یہ پبلک انٹرسٹ میٹر لیا ہوا ہے, ہمیں لوگوں کی صحت اور درخت کی اپنی بھی حقوق ہوتے ہیں. شاید آپ اگری کریں جی یا نہ اگری, کریں. بالکل ٹھیک, کرتے ہیں آپ یا نہیں کرتے؟ بالکل بالکل اس کے زیادہ ہیں. اچھا, تو وہ بھی اب آپ جو بات پہلے ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج, گرین ہاؤس گیسز, کلیئرنگ پارٹیکولیٹ میٹر فرام دی ایئر, اب یہ ساری چیزیں سائنس بتا رہی ہے جو پہلے دین بتا چکا ہے. تو خیر وہ دین میں سائنس تو نہیں اس طرح سے دکھائی جاتی, تو اب تو یہ ساری اچھی چیزیں ہیں نا. ڈیفارسٹیشن کا ریٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ جو انہوں نے جو پلانٹیشن کی ہے وہ کون سے درختوں کی ہے؟ زیادہ تر ایگزوٹک ہیں, امپورٹڈ ہیں, نان لوکل ہیں. آپ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اتفاق نہیں کروں گا, شاید یہ کریں. میں بھی اتفاق کرتا ہوں سر, نیٹو اسپیشیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. کون سا اسپیشیز لگانا چاہیے؟ ایک سر درخت ہے ادھر مارگلا ہلز میں, جو اس کو کہتے ہیں خیر, لوکل زبان میں کھیڑ, سائنٹیفک نام ہے. وہ جس کی وہ بھجیا بناتے ہیں؟ نہیں, اکیشیا کیٹیچو, اس کی پھلیاں ہوتی ہیں. جب ہم ینگ افسر تھے تو ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہمیں لیٹر لکھتا تھا, اتنے ملین ٹن کلو ہمیں دے دو, ایکسپورٹ آرڈر, اس سے کتھا بنتا ہے. ادھر درخت اس کے لگے ہوئے ہیں مارگلا ہلز میں بہت کم, ان کی کسی نرسری میں اس کا درخت یہ لگانا پسند ہی نہیں کرتے. اچھا, کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے, لوکل ہے, دیسی ہے. دیسی از آلویز بیڈ. پھر ادھر کا نیٹو ٹری ہے آملہ, انتہائی قیمتی میڈیسنل پلانٹ ہے, ان کی نرسری میں نہیں ملے گا. ملتاس, یہ دوسرا جو ہوتا ہے, کیا اس کا نام ہے, شیشم نہیں لگانا چاہیے. شیشم بھی لگانا چاہیے. شیشم بھی فٹ ہلز کا نیٹو ٹری ہے. اور یہ پائن انہوں نے سٹی میں, وہ یہ پہاڑ کے فٹ اوپر سے شروع ہوتا ہے جہاں پر منال ہے, اس کے نزدیک سے شروع ہوتا ہے نیچر میں. زبردستی نیچے لگاؤ گے, اٹ مینز کہ آپ کلائمیٹ کے اگینسٹ چلو گے. اس کو ٹریکٹر سے پانی لے کے آؤ گے, ٹریکٹر میں پیٹرول جلے گا, اس کی کاربن جائے گی, اس کا نقصان زیادہ ہے. میں اگری نہیں کرتا, شاید یہ کریں. چنار ٹھیک ہے,
चनार ठीक है, ये सबसे अच्छा दरख्त इधर का लोकल जो है वो है ये क्या कहते हैं वो जिसकी फलियां बनती, कचनार। दो किस्म का कचनार है, एक पर्पल है एक वाइट है। बेहतरीन गरीब लड़के जो है उसकी फलियों से 5 किलो बेच के एक दिन की रोजी निकाल लेते हैं सीजन में। ये उसको नहीं लगाते, वो लोकल है, नेटिव है, उस पर खर्चा भी नहीं है, पानी भी बहुत कम देना पड़ेगा क्योंकि वो अडेप्टेड है इधर से। नीम नहीं होगा, मुश्किल से होगा, बकायन हो जाएगा। कराची वगैरह में वो यहाँ पर फ्रॉस्ट पड़ती है, नीम फ्रॉस्ट को ज्यादा वैसे वो इंडिजिनस है इंडिजिनस ऑफ द कंट्री, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। What do you mean? देखिए, इंडिजिनस टू पिंडी और इंडिजिनस टू पाकिस्तान। I see what you mean. But it is indigenous to Pakistan, certain areas of Pakistan. Not to पिंडी, गर्म इलाकों में जहाँ कोहरा भी ना हो और गर्म इलाके हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं आप? बस इसमें बाकी हमने सारी सर अपनी रिपोर्ट में कुछ मेंशन कर दी हैं सारी चीजें जी। वे फॉरवर्ड हमने मेंशन कर दिया है इसके अंदर। क्या चीज? रिपोर्ट के अंदर हमने आप के आगे हम रिपोर्ट आपकी देखेंगे, मगर कुछ चीज आप हमें ज़बानी समझाना चाहते हैं? बस ये मेन चीजें आपको बता दी। मेनली सर इनको ये एक कंप्लीट इन्यूमरेशन लिस्ट बननी चाहिए और डिपो होना चाहिए, वहाँ पे सुपरविजन हो प्रॉपर, जो नॉन नेटिव जो स्पीशीज नेटिव हैं उनकी मार्किंग होनी चाहिए और क्लियर वहाँ पे विजिबली मतलब उसको मार्क करना चाहिए, वो चूना या कोई इस तरह की चीज लगा लें ताकि वो कट ना सके, क्योंकि मतलब अगर वो अनसुपरवाइज छोड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के हवाले करेंगे तो वो उसको देयर इज लाइक्लीहुड के वो कट हो सकता है। जब आप कह रहे हैं ना कि वो 100% मलबरी है, 100% तो नहीं है ना सर, 99 कुछ तो हैं स्कैटर्ड ट्रीज हैं जो नेटिव हैं, तो उनको अगर बचाना है तो उसके लिए यही तरीका है कि उनको मार्क करना चाहिए क्लियरली ताकि वो कटने से बच जाए। बाकी जो मेनली उसमें जो हमने ऑब्जर्व किया है ज्यादातर वही है पेपर मलबरी है। ठीक है, आपका कोई टेक्निकल, आप तो खैर आपके लिए भी ये इतनी फॉरेन चीज होगी जितनी हमारे लिए, आपका कोई टेक्निकल आदमी है? जी एनवायरनमेंट से है। नहीं ये बातें जो कर रहे हैं नहीं सर, इसमें जो मायरीन की रिपोर्ट है अगर हमें उसकी कॉपी मिल जाए, एक कॉपी इनको दे देना प्लीज। सर आपकी इजाजत से एक दो पॉइंट मैं और बता दूं। जी बताइए। एक हमने असेस किया है कि इनको पास कोई सिस्टम नहीं है स्टाफ की गार्ड से लेके डायरेक्टर तक की ट्रेनिंग का, ना कोई सिस्टम है, ना रिफ्रेशर कोर्सेज हैं। इर्द गिर्द केपी में और पंजाब में लगातार मैंडेटरी इन सर्विस प्री प्रमोशन ट्रेनिंग्स होती हैं, एकेडमीज मौजूद हैं, ये उस तरफ नहीं जाते और अपने लोअर स्टाफ को भी ट्रेनिंग पे नहीं भेजते जो हमने नजर आया। और तीसरा जो आपने एक पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट का बहुत जो बड़ा इशू है वो एलियन इन्वेजिव स्पीशीज का है, तो इसमें आखिर में हमने प्रपोज किया कि ये एलियन इन्वेजिव स्पीशीज की स्ट्रेटजी बना लें। उसमें सबसे खतरनाक एक चीज जो दरख्त तो नहीं है, छोटी बूटी है, पार्थीनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं। क्या चीज? कैरेट ग्रास, गाजर बूटी। ये पहले इस्लामाबाद में फ्लोरल शॉप्स में इसके छोटे छोटे सफेद फूल होते, गुलदस्ते की साइज बड़ी करने के लिए लगाते थे। हमारे पास कोई लॉ नहीं है उसको रोकने का, लेकिन हम खाना अपने कुछ दोस्तों के साथ वर्दी पहन के जाके छापे मार के, वो हमें पता था हम अरेस्ट नहीं कर सकते, लॉ ही नहीं है, तो उनको समझाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है वो गुलदस्तों में नहीं इस्तेमाल होता, वरना वही गुलदस्ता लोगों के घरों में जाता था। तो उससे क्या होता है? उससे आपकी आंखों की एलर्जी, सांस की एलर्जी, और दूसरा वो इतनी खतरनाक चीज है कि आपकी जो देसी भांग है उसको भी खत्म कर देती है पूरी। देसी क्या? भांग, कैनबिस, नारकोटिक। जी आपकी इधर हर जगह लगी हुई है, नेटिव है। अगर उसको भांग को खत्म कर दे अच्छी बात नहीं? नहीं, जिस अल्लाह ने भांग को इधर पैदा किया, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद गॉड्स क्रिएशन। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजी बना लें और किसी टेक्निकल लोगों से बनाएं, इनके अंदर मुझे नहीं लगता इन हाउस कैपेसिटी है। नहीं, you have raised larger issues, more larger than the Pak issue, and they are certainly relevant. कुछ आप कहना पसंद फरमाएंगे या you want to absorb it? मालूट बहुत अच्छी है यकीनन तजावीज़, लेकिन अगर रिपोर्ट हमें मिल जाए मैं इसको सीडीए बोर्ड के सामने प्लेस करा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखें, कुछ गफलत हुई है। अच्छा हाँ, एक बात और सॉरी आपसे पूछना थी मुझे। जब ये ने कटाई शुरू की, ये पेपर मलबरी के पत्ते नहीं थे,
تو پھر بھی آپ پہچان سکتے ہیں, شناخت کر سکتے ہیں پیپر ملبری ہے, کر سکتے ہیں, یا وہ پتوں سے, عام طور پہ تو پتوں سے پتہ چلتا ہے نا درخت, کچھ لوگ ایکسپرٹ شاید پہچان بھی لے لیں. بارک جو ہوتی ہے نا بولڈ کی بارک, مطلب وہ بہت ڈسٹنکٹیو ہے, پتہ چل جاتا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, جب یہ جو نے کارڈ دی یہ پھر بھی انجوریس رہے گی پیپر ملبری یا جی نہیں؟ یہ ایک ٹائم آپریشن نہیں ہے, جو انہوں نے کاٹی تھی اور آپ کے حکم سے جو رکی ہے, جو رہ گئے تھے نا سٹمپس کٹے ہوئے اور اس کی جڑیں رہ گئی, وہ پھر اسپراؤٹ کر کے 6 چینج ہو چکی ہیں, اور یہ ان کو 1 سال کا آپریشن نہیں, یہ 10 سال کا آپریشن کرنا پڑے گا. اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ وہ مکمل اسٹریٹجی بنا کے پھر چلا جائے. یہ 1 سال کے آپریشن کیا. آپ کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں صرف اسلام آباد کا ہی ہوں. تو آپ یہ, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو, ان پہ کوئی آپ کو اعتراض ہے؟ یقیناً نہیں ہے سر. یو آر واٹ ایز اے پروفیشنل, مطلب آپ ٹیکنیکل کیا اسکل ہے آپ کی؟ سر میں ذرا ملٹی ڈسپلنری ہوں, میری پی ایچ ڈی اینتھروپالوجی میں اور اس میں ایم ایس فارسٹری میں اور ایکسپیرینس کلائمیٹ چینج میں ہے. اینتھروپالوجی میں؟ جی جی, میں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. جی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں اینتھروپالوجی پڑھاتا بھی ہوں. اچھا اوکے ٹھیک. تو یہ اگر دیکھیں ابھی ہم نے اسٹے دیا ہوا ہے, شیل وی ری اسٹارٹ دا آپریشن اینڈ یو کین یو اسسٹ اینڈ میک شیور اٹ از بینگ ڈن ان اکارڈنس ود. سر میں ریٹائرڈ آدمی ہوں, آزاد رہنے دوں. ہاں میں ریٹائرڈ آدمی ہوں, مزے کر رہا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر, آزاد رہنے دیں. اوکیجنلی آئی ایم اویلیبل ٹو ایڈوائز. یہ تو ان کا جب یہ کٹائی میں آپ کر سکتے ہیں کہ سر اس میں جو ہے ہمارے پاس تو اتنا اسٹاف نہیں ہوتا ہے کہ جو فیلڈ میں ہم جا کے پرماننٹلی وہاں پہ موجود رہیں, لیکن ان کے اپنے اسٹاف, دیکھیں ان کا اپنا اسٹاف کو تھوڑا سا رہنمائی دے دینا, سورے انڈیکیٹرز دے دینا تھوڑے سے. اس کا میں وہ آپ یہ نہیں کہ آپ ادھر کھڑے رہیں ساری کٹائی کے وقت, کچھ انڈیکیٹرز دے دیں, میک شیور دیٹ دے آر فالوڈ, دیٹس آل. کین وی آسک یو ٹو ڈو دیٹ؟ اس میں سر یہ اگر میری گزارش ہوگی کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ نیکسٹ, ان کے پاس فیلڈ اسٹافس ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہاں پہ سے کچھ فیلڈ اسٹاف کو پرماننٹلی وہاں پہ سپرویژن کے لیے ڈیپیوٹ کیا جائے تو میں نہیں, ابھی کم از کم یہ F9 پاک کا تو کر لیں نا, پیپر ملبری کی کٹنگ کمپلیٹ. جی سر. لارڈشپ ان کے اپنے جو ریگولیشنز ہیں سی ڈی اے کے, وچ از سی ڈی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ریگولیشنز 2008, اس میں ایک بڑی زبردست کمیٹی ہے جی, سی ڈی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن کمیٹی, جس میں 12 لوگ ہیں, 7 سی ڈی اے کے ہیں اس آفیشلس, اس کے علاوہ نان آفیشلس میں ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس. اس قریب کو کیا پتا ہوگا درختی کے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. It's a statutory body. It may be, but I'm just saying کہ اس میں let's be practical نا. اس میں ایک They may be, you can put the Chief Justice on that committee, but he won't know anything. اس میں ایک این جی او کا بھی ہے اور ایک فارسٹ کا بھی ہے جی. تو if that committee works, اگر سی ڈی اے No, دیکھیں, we are not interested in committees, we are more interested in results. This is an ongoing operation. We wanted to conclude because paper mulberry causes allergies and it's not otherwise not good. But it was alarming because the way it was being done. تو یہ انیشل سٹیج میں آپ دو معاونت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ گائیڈنس دے سکتے ہیں. ہاں گائیڈنس. If the system is put in place with their guidance, جس طرح یہ ڈیپو سجیسٹ کر رہے تھے. Would you like to give guidance on site or would you like to give guidance in their office? both on site and in office. کوئی ایشو نہیں. اس میں سر اگر یہ کاٹیں نا, جو مطلب اگر جو ہم نے جس نہیں آپ جو ان کو کہیں وہی کریں گے سر, وہ ہم نے پورا اس میں مینشن کر دیا ہے پروسیجر نا, کہ انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ایک ٹیمپرری ڈپو لگائیں, اور وہاں ڈپو پہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اور اس کے پیپر ملبری کے علاوہ کوئی کٹا ہے تو وہ پتہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو وہ اگر اس جگہ پہ ڈپو کبھی کبھی 2 درخت سے نزدیک ہونا کہ پیپر ملبری کو نکالتے ہوئے وہ بھی نکل آئے گا, یہ بھی تو ہوگا نا. وہ اگر sometimes you can't save کیونکہ اس کی جھاڑ نکال رہے ہیں تو وہ اس کی بھی نکلے گی ساتھ ساتھ. ایکسیڈنٹلی کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اگر مطلب کوئی زیادہ میسively اس کو ہم اب دیکھیں اتنا مائنیوٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں, مگر جس طریقے سے کر رہے تھے وہ مناسب نہیں تھا. تو if you can provide guidance to them, وہ ہم put a plan in place. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سر. ہاں
جی نہیں ہے سر. کیوں خیریت؟ سر چونکہ بہت ہی اچھی تجاویز ہیں اور دونوں ماہرین نے بڑی ہی خوبصورتی سے عدالت کی معاونت بھی کی ہے اور جو غفلت سی ڈی اے کے پارٹ پہ تھی اس کی بھی نشاندہی ہوگی اینڈ ویل میک شیور کہ یہ ریپیٹ نہ یہ ہو. بیکاز یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ میری زمین ہے، میرے درخت ہیں، یہ سب کے ہیں. جی ایسے یہ آپ کا موقع، اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی تجویز ہے آپ بالکل اس سے لیں. بالکل ایسے. تو یہ ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں کیونکہ ہم نے کچھ وکیلوں کی مدد لی، کچھ صحافیوں کی لی، پھر ہم نے کہا 2 ایکسپرٹ بھی آ جائیں تو ان کی بھی مدد ہے. تو یہ اگر کیونکہ یہ آپ کو جو باتیں بتائیں گے تو F9 پاک کے لیے بھی بتائیں گے، اور پھر یہ دوسرے جو انہوں نے باتیں کی ہیں انویسو اسپیسیز کی، اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فورن اسپیسیز کو انکریج کر رہے ہیں، جو لوکل انڈیجنس اسپیسیز ہیں وہ آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں. یہ بھی ان کی بات میں کافی وزن ہے. اور جب ایک دوسرا فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا پہلے آپ اس سے فورن ایکسچینج کماتے تھے اور آپ باہر سے چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی بیچ کو تو وہ مہنگا ہوتا ہے، تو لوکل آپ اس کو صرف ایک راہ بدلنا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کرنے شروع ہو جاؤ. تو وہ فار وٹ ایور ریزن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پائن از سو سلو گروئنگ اینڈ سو واٹر انٹینسو، تو وہ اس کے بجائے آپ دوسرے لگا لیں درخت جو کہ مے بی فاسٹ گروئنگ اینڈ لیس کنزیوم لیس واٹر. And climatically be, because it's becoming warmer, quite a pine is also dying out because of the weather conditions. Yes. So maybe that can be done. So ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. بالکل سر ضرور. ہاں مناسب ہوگا اگر آرڈر میں کچھ یہ مناسب ہوگا. پھر آپ ان کو یہ دیکھیں، سرکاری لوگ ٹائم تو اپنا فری میں دے سکتے ہیں، پیسے تو نہ خرچ کروائیں نا. پھر ان کو آپ گاڑی بھجوائیں، ان کو بلائیں اپنے پاس. خیر آپ کے دوسرے وہ تو خیر سرکاری، آپ تو گورنمنٹ سرونٹ ہے نا. اچھا تو یہ کب کریں گے آپ پہلی میٹنگ؟ آج ہو سکتی ہے؟ آج میں رات سویا نہیں ہوں تو آج تو نہیں. آپ بتائیں. کل پرسوں؟ میں چاہتا ہوں مسئلہ جلدی ہو جائے. کل آئی ایم بزی ود دی، آپ اپنی مرضی کی ڈیٹ بتا دیں. کوسار یونیورسٹی. سیٹرڈے از پاسبل. سیٹرڈے منڈے بھی منڈے کو پتہ نہیں. نہیں آپ آپس میں آپ لوگ کوئی جلد کر لیں. ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے آپ جلد کر کے، اور یہ آپ پہلا آپریشن کریں، ان سے ذرا گائیڈنس لے لیں. اینڈ ڈونٹ بی ریلکٹنٹ ٹو سیک یہ کون آ گئے باہر سے ہمیں بتانے کے لیے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا، تو یہ بھی آپ ہی کی مدد کر رہے ہیں فری میں. بالکل سر. ہاں سر یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور یہ ان کی گائیڈنس سے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، ابھی کوئی پالیسی وضع کریں گے تاکہ دونوں ماہرین کو وہ دیکھیں. دو الگ چیزیں ہیں، ایک تو امیجیٹ سر ایسے F9 پارک ہے، ایک ہے دا فیوچر. ٹھیک ہے اس میں کچھ انگریڈینٹس میں شامل ہو جائیں گے. اگر فیوچر وہ کہیں گے یار یہ درخت مت لگاؤ، اس کی جگہ یہ لگا دو، ٹھیک ہے اوکے، وہ تو امیجیٹ ہو گئی. مگر وہ بات وہ فیوچر کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ انویزو اسپیسیز کو چھوڑیں. یہ ایپل مجھے نہیں پتہ ایپل کوئی چیز ہے اس کو نہ کریں، دوسری انویزو اسپیسیز کو نہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوکل اسپیسیز کو انکریج کریں. اور لوکل اسپیسیز میں کچھ زیادہ بہتر ہیں دوسروں سے، یعنی کہ ان دا سینس کہ ان اے پارک یو وانٹ اے ٹری ٹو کہ نہیں کہ 20 سال وہ اتنا سا رہے، کچھ چاہتے ہیں کہ جلدی نکلے اوپر، شکل دکھائے اپنی. پائن کہہ رہے ہیں آپ اس کو ڈسکریج کریں بیکاز آف واٹر پرپسز، ادر پرپسز. پہاڑ کی بلندی کا درخت ہے، یہاں پہ زمین پہ لگا رہے ہیں اور اس کے لیے پانی. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیٹرول کا خرچہ آپ کا زیادہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پینی وائز پاؤنڈ فولش. اس پہ آپ کاسٹ اتنا کریں گے نا کہ وہ اس کے بجائے آپ شاید 10 درخت لگا سکتے تھے یا 20 درخت. تو یہ ذرا ان کا آنے کا تھوڑا میرے خیال میں فائدہ ہوا ہے. ایک جی یقیناً سر ایسے ہی ایک تجویز ہے میری سر، اگر دونوں ماہرین کی موجودگی میں اگر اس کا ایک مکمل فریم ورک بنا کے ہم جناب کے پاس اس کو ریکارڈ پہ پلیس کریں اور کسی آرڈر میں آرڈر میں لکھیں گے. جی ایسے ہی. اور کوئی بات سر یہ فریم ورک ایسے نہیں بنتا. ہم نے پروپوز کیا ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی سی ڈی اے ماہرین سے بنوائے، اس پہ خرچہ ہوگا، اور وہ ہم ایسے ایک دن پارٹ ٹائم جا کے نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. لاسٹ آرڈر آپ ایڈورٹائز کریں، بہت سارے ایکسپرٹس ہیں آپ کے. سر ہمارا یہ سر ود ڈیو پرمیشن سر ہمارے کنونشن سینٹر بھی سر یہ مجھے بتاؤ تو نا ہمارا آپ کھڑے ہو گئے، کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ؟ پبلک انٹرسٹ میں سر میں ریکویسٹ کروں اگر اجازت ہو تو.
ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर आई एम पब्लिक को, सर पब्लिक इंटरेस्ट में। ये हम सब पब्लिक के हैं, 25 करोड़ तो सारों को तो नहीं सुन सकते ना, कोई बताए ना, कोई आप माहिरीन है तो बता दें। हाँ जी मैं सर मैं फॉरेस्ट्री सफर हूँ सर आई मीन इस मलबरी की वजह से हम सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, और ये कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पे सराउंडिंग में जनाब वही बहुत बड़ी केस तो चल तादाद। रहा है वकील साहब, वही केस तो चल रहा है। जी सर उसी के लिए सर। फिर थैंक यू। जरा वकील साहब आप ये बताइए, सीडीए के वकील साहब, आपने 700 मीटर का ठेका दिया था सर। उसने 56 एकड़ के ऊपर सारे दरख्त कैसे काट दिए? पहला सवाल सर। सुन लीजिएगा आप ये सारे सवाल। जब 700 मीटर का ठेका दिया तो कॉन्ट्रैक्टर ने 56 एकड़ के ऊपर दरख्त काट दिए। एक बात, अगर पेपर मरबरी भी काटे अगर उसने, तो किसकी इजाजत से काटे? और आपने क्या 425 की, 426 की और 427 की कार्रवाई की उस ठेकेदार के खिलाफ? पहला सवाल। दूसरा ये बताइए कि आपने कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिशन एक्ट 1992 के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की उस ठेकेदार के खिलाफ? क्या आपने फॉरेस्ट एक्ट 1927 के मुताबिक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आपने कुछ भी नहीं किया। ये तो बिल्कुल कागज के ऊपर है कि एक आदमी को 700 मीटर की जगह दी गई कि दरख्त काट दो, उसने 56 एकड़ पे सारे दरख्त काट दिए। उसको इजाजत दी थी 1542 पेपर मरबरी के दरख्त काटने की, उसने 12,183 दरख्त काट दिए, यानी कि उसने तकरीबन 11,000 दरख्त एक्स्ट्रा काटे। क्या कार्रवाई की आपने? और आपने 1542 दरख्तों के 52 लाख रुपए उसको कहो दो, तो ये जो बाकी 11,000 दरख्त जो उसने एक्स्ट्रा काटे हैं, अगर पेपर मरबरी के हैं, उसके पैसे कहाँ गए? मेरे हिसाब से तो टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, माई ब्रदर्स माइट एग्री विद मी और नॉट, कि इट्स अ फिट केस ऑफ जो पर्सनल लाइबिलिटी फिक्स करनी चाहिए दी देन सीडीए के चेयरमैन के ऊपर और उस ठेकेदार के ऊपर कि उसने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पूरे हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर। माय लॉर्ड मैं अगर क्लैरिफाई कर सकूं सर। ये तो सारा ठेकेदारी उनकी बजाय उससे तो नहीं कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। एक तो सर ये है कि जो वर्क ऑर्डर इशू हुआ था एन उसके मुताबिक कटिंग हुई है सर, और 52 एकड़ मजमूई रकबा है जिसको फिर फर्दर हमने तकसीम किया हुआ है सर। वो पेज 83 जो मेरी CMA है उसकी लॉट A, B, C, D 4 उसके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं जी, और उसमें से जो वर्क ऑर्डर था एन उसके मुताबिक काम हुआ है जी। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। और जो आपका की ऑब्जर्वेशन है कि ये कोई 1300 के करीब दरख्त थे, ऐसा नहीं है सर। 1300 की तफसील इसमें लगी हुई है, मुकम्मल तफसील जो है वो मौजूद है, और 13 जो भी 14,000 या 15,000 दरख्त हैं वो सारी की रिपोर्ट भी मौजूद है जी। वो भी मैं अगर आप हुक्म करते हैं मैं उसको फाइल कर देता हूँ जी। और ये 4 लॉट्स हैं। एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड? I disagree, Your Lordship. I have set out the exact details of the relationship they had with the contractor in my CMA. And I They believe Your can Lordship- try to. We're not going to start fixing individual liability at the moment. We are concerned with the preservation. There's a separate issue. We are in 184.3. There may be 10 other wrongs being done. At the moment, we are 184.3. We are focused on the public and the rights of the public. There may be other issues. So I don't want to detract on these, get bogged down in those things and forget the larger picture. So we're going to focus on that. In that, you want to say anything to bataएं? Forward going, what the court appointed specialists have said seems reasonable, at least, but it is obviously how will this be implemented? At least whatever framework that the CDA makes with their help, it should be put in before this court for at least a hearing, so that the exact picture comes out as to what they are doing for the future. ठीक है, इच्छा इसमें लिखिए. I have submitted a proposal in CMA 1878 of 2024. 78 of 2024. Your Lordships may consider para 11 on page 5 of the CMA. अच्छा, is there anything else which we please pointed out? What is this? My Lord, page 5, I have submitted a proposal. Para 11. जी.
Your Lordship had incorporated that in the order by appointing 2 experts. I had suggested that this was filed prior to the release of Your Lordship's order. My Lord, one thing that is very important is for EPA to get involved. Although EPA is in the supervisory committee that has been constituted by CDA, but there needs to be an independent EIA, environment impact assessment, to be conducted by CDA, by EPA. CDA in its reply has stated that there was no requirement for EIA or IEE, but in my opinion, under the Pakistan Environmental Protection Act Right. This 1977, is cutting of mulberry trees, which all agree My Lord. is injurious, My Lord. the tree. My Lord. So उसमें EPA क्या करेगा? My Lord, because कि there नहीं was- काटो? नहीं, क्योंकि उसमें ये भी concern था कि we are not sure even today whether other trees have been cut in the वो तो process. as we are well. attending to that. My Lord. My So Lord. EPA, what will they say? Their role there will be not relevant. It may be But in some other. respect of other trees, other species of trees, No, we want to prevail upon CDA that a tree takes 2 decades to kind of get to its proper height. And you come along and you axe it down, it takes a minute. So you plant a substitute in its place, it will take how long, how much carbon it would have absorbed from the air, what beneficial effects it would have had, all that are lost. So we want to ensure that that doesn't happen in this case and in future also. It should not just be one-off, but it should be as a precedent. As the experts have said, that they should have proper planning, which seems not to be there. Maybe there is, I don't know. It hasn't been reflected yet. My Lord. इसमें लिखे, pursuant to the last, we had appointed two experts to assist the court, namely Dr. Syed Mahmood Nasir, retired Inspector General of Forest. Is it Inspector General of Forests or Forest? Forest. Yes, Forest. And Syed Ghulam Qadir Shah, Inspector General of Forests of Ministry of Climate Change and Environmental Coordination, Islamabad. They have submitted a joint report dated 27 March 2024. Copy thereof has been provided to CDA and to learned amicus. Can we collectively refer to you as the foresters or experts? Foresters too. That is our identity, foresters. अच्छा ठीक है आप जी बनोस हाँ the expert foresters appointed by us have stated that the CDA does not have in place an appropriate standard operating procedure within bracket SOP, and if they did, the problems which arose would have been avoided. In this regard, it is stated that when trees are cut, they should be put in a depot, DEPOT, and there should be also a full stop. They further point out that the timber the calculation with regard of timber in the absence of a volume table could not have been
undertaken and what has been done is arbitrary. Do you agree? We are writing what you are saying. सर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की इजाजत देंगे? जी जी. The volume table that they have used is not authenticated by anybody. So we cannot. An arbitrary volume table has been, Yes. an unauthentic arbitrary volume table has been used instead. Full stop. It was all full stop. However, the experts, foresters, unanimous state that they have checked with who have you checked that they are injurious, these trees? Apple. Who have you checked with? आपने कहा ये injurious हैं with. जी जी, injurious. Who did you check? With the leading taxonomist of Pakistan, Dr. Tariq Sultan. We checked with what is the word? Leading taxonomist. What does a taxonomist do? Taxonomist जो अस्माउल नबातात जो पौधों के नाम बताता है. And they are who have stated that the paper mulberry tree is injurious. Extremely. And extremely injurious. ब्रैकेट में इसका वो नाम हमने लिखा हुआ है, लैटिन वाला वो लिख दीजिएगा, and should be removed. After removal it becomes non-injurious. No, it needs continuous follow. No, I mean, can I use a table of paper mulberry? Or it's to be burnt only? No, it's, you can use a table. Its wood is not harmful. वो तो सर उसके पोलन्स जो है ना, उसका only the pollen is the pollens problem. are ठीक, Two okay, problems है, pollen है और दूसरा ये space occupy कर लेता है. Full stop. They further state that if a paper mulberry tree should not only be cut, but its root should also be removed, because if the root is left in the soil, it generates. Regenerates. It regenerates. Full stop. During the hearing, they also referred to another invasive species, another imported invasive species, that is IPIL. Though twice we do IPIL space IPILs apple. Twice. IPIL-IPIL. So imported की जगह alien loves use करते हैं. Alien loves use करते हैं. Alien कर दे. Alien invasive species, IPIL, which is also being planted by CDA, and that this practice should discontinue. They were of the view, they are of the considered view that indigenous species should be encouraged, such as amla, shisham, chinar, and kachinal. खैर को ये भूल जाते हैं. खैर जरूर लिख दे, KHAIR, acacia catechu. ये जान के उसको इग्नोर करते हैं. KHAIR, खैर. अच्छा, इसमें से कत्था निकलता है और हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, full stop. During the hearing, it was also pointed out, carrot grass खत्म हो गई है? बहुत ज्यादा. वो efforts कर रहे हैं. It's a global problem. Efforts ये कर रहे हैं. There are some biological controls that are available, and they should, if they want, we can. What is the harm in that? आपने क्या बताया था? Extremely allergic causing होता है. अच्छा, it is further pointed out that carrot grass bracket में गाजर बूटी, which is also an alien invasive species, is extremely injurious to health, but ecosystem. But it's whatever, क्या law नहीं इसको कोई? There is no legislation regarding alien invasive species. But there is no legislation restriction on its planting, buying and selling. Yes. Full stop. तो ये तो आपका काम है मिनिस्ट्री का.
नहीं नहीं, ये मिनिस्ट्री का काम है ना, वैसे सर मिनिस्ट्री जो है ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का काम नहीं, तो फिर ये किसका काम है? मिनिस्ट्री ज्यादा पॉलिसी, क्योंकि फॉरेस्ट्री डिवॉल्व सब्जेक्ट है प्रोविंसेस। ये आपका है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। जी सर, तो इसमें पॉलिसी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जो अदरवाइज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो प्रोविंसेस ने अपने अपने लॉज बनाए, नहीं, उसमें है ये कैरेट ग्रास उसके अंदर नहीं है। अच्छा, आपकी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सेक्रेटरी एंड यू आर नंबर 2? सर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, मैं तो फॉरेस्ट्री विंग को देखता हूँ। अच्छा, वो स्टॉप। अकॉर्डिंगली it is the Ministry of Climate Change and Coordination, Environmental Coordination, should implement a policy with regard to these matters and circulate it amongst the provinces to enable them to enact legislation, appropriate legislation, if they so deem fit. The lead role to play करें ना, vision वाला role. Full stop. ये next लिखें. Since there is unanimity in the removal of the paper mulberry tree, the restraining order stopping further cutting of such trees from the park is withdrawn, subject to the experts, foresters providing guidelines to the concerned staff of CDA, who will strictly follow the same. In removing the paper mulberry trees, full stop. These CDA should also consider the substitute plantation of the species as identified by experts, with a view to ensure that they are indigenous and less dependent on frequent watering. Experts, do you agree? Less dependent on frequent on इसका अल्टरनेट अगर आप इजाजत दें मैं लैंग्वेज बता दूं. इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट्स, इट्स वाटरिंग इज वन. ये फिर पेस्टिसाइड भी डालते हैं, फिर ये खादें भी डालनी पड़ती हैं इनको. watering and other external inputs, comma, such as watering, fertilizer, pesticides, such as pesticides and fertilizer. दूसरों को नहीं जरूरत होती है, लोकल को तो नहीं जरूरत, वो तो अडेप्टेड है. अच्छा, ठीक है, okay. The experts have also suggested that CDA should, what did you suggest earlier? ट्रेनिंग अपने स्टाफ की मैंडेटरी करें. नहीं, कुछ आपने और बात की थी. एलियन स्पीशीज की स्ट्रेटेजी बनाएं. They should evolve a strategy, long term strategy, a short, medium and long term strategy, in consultation with experts regarding future plantation as well as removal of alien invasive, injurious alien invasive species. Yes. All right? ठीक है, ये आप करने के लिए तैयार हैं? यकीनन सर, और ये जरूरी भी है. कंफर्म कर दिया एक्सपर्ट्स ने. The expert says that most of the trees, almost 99% that were removed were paper mulberry trees,
ऊपर कहीं लिख दीजिएगा तो आप यू कैन ब्रीथ अ साइ ऑफ रिलीफ। ठीक है सर आपका शुक्रिया। हमारा शुक्रिया नहीं करें, मगर ये जो तरीकेकार है आपका बिल्कुल गलत Yes, है। yes, अगर ने कहा तरीकेकार जो आप सही नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक और इशू भी रेज हुआ था कि उधर जो स्ट्रीम्स जा रही है ना, उनको आप ये जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं इनको आप लोग सूएज ड्रेन्स बना दिया है, उसमें कचरा भी जाता है और ये भी जाता है, तो इस पे भी आप स्ट्रेटेजी को डेवलप करें। तो इनकी राय मशवरे अगर लेना चाहें एक्सपर्ट से, आपको हमने 2 जबरदस्त एक्सपर्ट से दिए, ये पूरे वक्त आपके नहीं रहेंगे। इसमें ऊपर लिखिए, लेट अ मीटिंग बी कन्वीन्ड एट द कन्वीनियंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉरेस्टर्स for the initial guidance to be provided to concerned CDO officials with regard to the removal of maple mulberry trees from the park. Okay. Do you want आप इनको जरा केस को पेंडिंग रखते हैं, नहीं तो फिर हमें पता चल जाए। हाँ, it would be appreciated if the expert foresters may time to time visit the park, and if they require transportation, the same will be provided by CDA to ensure that the park is that the matter is being undertaken properly. हो सकता है कोई और आपके सजेशंस हो विद रिगार्ड टू पार्क्स, वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, टू कम अप आफ्टर 1 month कर दें। ये प्रोजेक्ट कब तक आप कंप्लीट कर लोगे? ये सर अब बाहर का मौसम है, अभी तो इस सारे को रिमूव करके फौरन प्लांटेशन करनी है, तो 1 महीना तो हमें हर सूरत चाहिए होगा। फिक्स आफ्टर 2 months कर दें फिर? सर 2 महीने मुनासिब होगा जी, ज्यादा अच्छा। अच्छा, टू बी फिक्स्ड आफ्टर 2 months। चलें, थैंक यू एंड थैंक यू एक्सपर्ट्स। एक मेरी तजवीज़ है सर, दोनों एक्सपर्ट्स के लिए रेम्यूनरेशन अगर सीडीए को अगर इस पे कोई ऑर्डर हो जाए, मेरा ख्याल है कि शायद इनके लिए, अदरवाइज इसको मैनेज करना, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, और मुसलसल हम भी फिर इनसे दरख्वास्त भी कर सकेंगे कि हमें हमारी रहनुमाई कीजिए वक्तन फवक्तन। हम यूँ लिख देते हैं, इन केस CDA wants to engage the services of the experts, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनकी मुश्किल होगा ना, ये रिटायर्ड हैं, दे मे डू सो। अब हम इसमें कुछ नहीं आपको हुक्म देना चाहते ना कोई ऐसी बात करना चाहते हैं। आप कल आप पे कोई उंगली उठा देगा, शायद आप और भी एक्सपर्ट करना चाहे, हमें नहीं पता है। ठीक है सर, थैंक यू। बट अभी तो ये आपको इनिशियल तो इन्होंने दे वॉलंटियर, बट इफ यू थिंक देयर एक्सपर्टीज इज यूजफुल, आई एम श्योर यू विल डू इट सर। ठीक है जी सर, चलिए, थैंक यू डॉक्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। Supplementary list, suo motu case 4 of 2021 along with suo motu 5 of 21, constitution petition 27 of 2022 and constitution petition 4 of 2024. जी, Mr. Haider Waheed is not available. अच्छा, okay. Mr. Salahuddin Ahmed hasn't scared you away, has he? So smile that really has put the words scary. जी, can you just remind where we were yesterday, the day before? My Lord, I had pointed out the 2 aspects to my petition. One is the habitual misuse of the PICA law by FIA. You had mentioned the cognizable, non-cognizable offences. Ji, sir. Then your main point was the law is not bad, its application is wrong. My Lord, I made both contentions, that one, that the law is being misused, 2, that a part of the law is also ultra vires. Which is that part? Ji. Sir, section 20 अगर आप
I read it out last time also. Section 20 of the ICA law. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both. Now, my lord, as your lordship had also mentioned on the last date, the Islamabad High Court had actually struck down Section 20, the part of it that deals with injury to reputation. I have the, sir... Is it reported judgment? No, sir, I don't think it... But Is it in any of these paper books? ये पूरा judgment है? No, sir. There are some other judgments which I'll be referring to. I thought this would be easier. Which page? Sir, the first page, sir. It was only a short order. Can we read it? Ji, sir. For reasons to be recorded later, petition... Have the reasons come? No, sir. I don't believe they have. Achha. Okay. For reasons to be recorded later, petitions are allowed and it is declared and directed as follows. Freedom of information is a fundamental right and it reinforces all other rights guaranteed under the Constitution. Free speech protected under Article 19 and the right to receive information under Article 19A of the Constitution are essential for development, progress and prosperity of a society, and suppression thereof is unconstitutional and contrary to democratic values. C. The criminalization of defamation, protection of individual reputations through arrest and imprisonment, and the resultant chilling effect violates the letter of the Constitution and the invalidity thereof is beyond reasonable doubt. The Prevention of Electronic Crimes Amendment Ordinance 2022 was promulgated in derogation of the Constitution and the fundamental rights guaranteed thereunder, particularly Articles 9, 14, 19 and 19A. The jurisdictional preconditions were also not in existence. The Prevention of Electronic Crimes Amendment Ordinance 2022 and promulgation thereof is declared unconstitutional, invalid beyond reasonable doubt, and it is therefore struck down. The offence under Section 20 of the Prevention... The whole ordinance has gone. Sir, वो एक amending ordinance आई थी, वो strike out, down हो गई. उसके बाद एक एक्ट आया है सर. अच्छा, okay. जी सर. And then F, which is relevant. That is not relevant. जी sir. Okay. F though. So the judgment has been implemented. जी sir. And I don't believe that any, the learned Attorney General will correct me, but I don't believe any appeal against this judgment has been preferred. No, but if the law has been amended, then... नहीं sir. जो F अगर देखें, F वो original ही था. Okay, let's read it. जी. The offence under Section 20 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 to the extent of the expression or harms the reputation and the punishment thereof is unconstitutional, invalid beyond reasonable doubt, and is therefore struck down. Then proceedings against petitioners in connected petitions are consequently a nullity and are quashed, agreed complainants. Then, my lord, H, federal government is expected to review defamation laws and the defamation ordinance 2002 and thereafter propose appropriate legislation to Majlis-e-Shura for making its implementation effective. I don't understand this. What does this mean? My lord, H. What does it mean? My lord, as what far... precisely? I don't know what it means. It's very generalized. Yes, sir. चलें आगे पढ़ते हैं. Sir. The Secretary, Ministry of Interior, Government of Pakistan shall probe into the conduct of officials of the cybercrime wing of FIA, which had led to widespread abuse of powers and the consequent grave violations of fundamental rights of the citizens. Court expects Secretary, Ministry of Interior will conclude the probe within 30 days from date of receiving a certified copy of this order. For our purposes, you are
Oh, the only relevant bit is F. जी sir. The rest is not relevant for our purpose. Yes sir. ठीक. But although it does note that FIA has been abusing its powers generally, that is the second aspect. I'll come to that later. Now, Or harms the reputation. जी So sir. you want the words, now let's read section 20 again. जी sir. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished So with imprisonment. you just want or harms the reputation deleted. My lord, and I would additionally urge that even the or privacy is too vague an expression to be permissible under the limited scope of the exceptions to Article 19. Your Lordship will appreciate. Read Article 14. Sorry, Article 14. Article, जी sir, dignity sir. Privacy तो वहाँ आता है. जी sir. The dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture. Now, So why privacy you want to expose? my lord, my submission is that Article 19 का scheme ये है कि the restrictions that you impose on the freedom of speech, first of all, you have to define them through a law. No, but Article 14 gives privacy of home. बिल्कुल sir. So the question over here would be, is this offense relatable only to privacy of home? Because what it is applied to is that this is our private, if a journalist is reporting on some public official's conduct, he says, this is my private affair, you have breached my privacy, and therefore the FIA should pick you up. That is the problem, sir. You can't just throw out privacy. You can qualify it. Yes, sir. बिल्कुल. How would you qualify it? What happens is, sir. No, what happens, छोड़ें. जी. Again, that's मैं case law के. you the best law you can misuse. जी. So that's we're going to. How would you like to qualify privacy? My lord, the same way that if there is some particular kind of thing that they are looking to stop, that is, can someone photograph you in your sitting room, washroom, or wherever? I would imagine you will say no. yes, sir. So how would you attend to something like that then? My lord, that is the function of the legislature. The reason is That's not defamation. It's privacy. जी sir. जी. He's not, I'm just someone is taking pictures of you. Yes, sir. So there is no defamation here. It may be defamatory as well, but that's another aspect. But generally, it's not. It may be. It's just a privacy issue. It may be a breach of privacy issue. Now If you take out privacy completely, then people will be leaning over the wall and taking pictures of you, and they find that they can't do anything. Yes, I appreciate your lordship's point. That has to be protected, and it is a permissible object under the exceptions to Article 19. What I'm saying is that if the law is vague, it can cover everything and nothing. That's why I'm saying, can you suggest some qualifying words that we can then interpret Section 20 in that manner and restrict its scope? That's what we are asking you. My lord, it would be, I mean, I could come up with some formulations right now, but there may be things I miss, and it may be too broad or too narrow. By all means, you can supplement them later. I'm not saying give an answer now and then, because when I put it to you that or harms the reputation, you're saying this is domain of defamation. If there's a thief, I call him a thief, I'm not defaming him. But of course, I'm harming his reputation. So, but then the burden will shift on you, and I can sue you for defamation or whoever the concerned person is. Point taken. Because the judgment of Justice Athar Manila does not talk about privacy. No, it doesn't. He left it out. You want to introduce something new now. Yes.
So we are going to do that under 184(3). Zara sa soch lein, kyunki like you said, it could have that someone is taking pictures of your child. Would you want that? That is, Even if the child is not in your home, would you, in a park, would you like someone taking pictures of your child? no sir. So don't do it. बिल्कुल, बिल्कुल. You can complain and it may come to haunt you. Sir, अगर आप section 24D देख लें, when they want, they specifically define it. No, you do it. You define it. जरा अगर देख लें sir, section 24D. 24? D. B or D? B. Achha, B, D to hai. D. 24C and 24D. No, that's an extreme case. Let's not go there. I'm talking about normal. Your child is playing football in a field or cricket or whatever. Would you want your child pictures taken? D covers that also, sir. अगर आप 24D cyber stalking वाला जो है, take a photograph or make a video of any person and distributes it or displays or distributes it without his consent. मुझे तो नहीं मिल रहा ये. 24D सर. Small d, sir. 24 A B D का. Okay, small B. अच्छा, okay. जी sir. वो मैं alphabet अच्छा, okay, fine. हाँ, okay. Take a photograph or make a video of any person and displays or distributes it without his consent in a manner that harms a person. ऊपर फिर है watch or spy upon a person. C में watch or spy upon a person in a manner that results in fear of violence or serious alarm or distress in the mind of such person. Now, if So you are saying that 24 attends to all privacy issues. it attends to some of them, there may be other legitimate privacy interests, but in order to protect them, they have to actually formulate a specific law protecting a specific thing. If you just say that anything that breaches privacy is illegal and punishable with imprisonment, that is an overbroad, overgeneral curb on the freedom of speech. That falls afoul of Article 19 as per the case law developed on this subject. Can you articulate something precisely on this? You don't have to do it now. You can file something on this privacy, keeping in mind what 24 hasn't already covered. So those kind of things, or so we can come back to it. So can we move ahead? Sir, bilkul. Sir, as far as Article 19 is concerned, as I was saying before your lordship, sir, that in your petition you don't challenge this, or do you challenge? My lord, I have pointed out that this the privacy aspect of it has not specifically been dealt with, sir. The privacy aspect of it, but Article 19 obviously has been reverted to, sir. Again, there are two ways to do something. One is to strike down something. Yes. The other is to read down something. The third is to interpret something. Our interpretation also in a way becomes a law. So keep all these three aspects in mind, because I don't think we should do striking out, but maybe we can do the next two. Unless you can persuade us otherwise. My lord, let me begin with Article 19, sir. Zara. Sir, उसमें तीन चीजें important है. One is that the exceptions to freedom of speech is reasonable. One, that it has to be reasonable. Number two, by law. it has to be imposed by law. Number three, it has to meet one of the 7 objects mentioned in it. I find 8, you find 7. My lord, let's start counting them. Glory of Islam, integrity, security or defense, I treat them as one, sir. Two, friendly relations with foreign states. 3, public order. 4, decency or morality. 5. No. Decency is different from morality.
then it will be 8. So I treated decency and morality as part of the same, but then it will be 8. I know there's common ground, but I think they are two different. ठीक है, sir. And if the Constitution has used two different phrases, who are we to dilute there? Fair enough, sir. Then in relation to contempt of court, and then this is important, sir, commission of or incitement to an offense. I think this is the most important one. Yes, sir. Because your lordship will appreciate that before the 4th constitutional amendment, this specifically included defamation. Defamation was omitted. Defamation was, instead of commission of, it used to be defamation or incitement to. Defamation was there in the original Constitution. Ji, sir. And was removed by the 4th Amendment. Ji, sir. When was the 4th Amendment? So that was 1975. 21st November 1975. And removed 21 November 1975. by 4th Amendment. Ji, sir. 4th Amendment. 21 November 1975. 1975. ठीक. Now, incidentally, What was the reason for doing so? my lord, Did you see the whatever the debates or anything like that? I have not been able to look at the debate, sir. Okay. But if I saw the 1956 Constitution, Then I can think of reasons myself, but I was just wondering what had prevailed by the constitution makers to do so. Sir, I've not been able to lay my hands on the debates yet. But it was there in all, defamation was there in all the previous constitutions. It was there in the original 73 Constitution, but it was removed in this, in the 4th Amendment. Now, my submission is, sir, that the purpose of that removal is to decriminalize defamation. And that is the international trend, that defamation is in many countries, they have, where they had criminal liability. Mr. Salahuddin Ahmed, there's another case pending before this court, case of two very famous Pakistani singers, where one alleged sexual harassment against the other, and the other resorted to criminal defamation. And one of the questions posed in that is exactly what you're saying. ये है आपका reported Misha Shafi's and नहीं वो Ali reported Zafar's, है या उसका प्रिंट आउट दे दें? नहीं उसमें मेरे ख्याल में एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आया, so we can leave it for that because it because ये है हमारे पास. अच्छा चल I'll continue. my lord, this is important actually, that case also, and I had advised at least one person who received an FIA notice in that case as well, for expressing support for what Misha Shafi had said on Twitter or Facebook. Let's not argue that case. I'm not arguing it. I'm not arguing let's it. not What take I'm names saying now. is that Section 20 was applied in that case as well. Notices were sent by FIA on that,
on that ground as well. So what I'm saying is that the criminalization of defamatory speech, whether it be done through section 20 of PICA or otherwise, that would itself fall afoul of the Article 19. No, I was just thinking, shall we leave it for that? We're just trying to get the order and just see if it covers what you are going to say. Sir. Because it has not been decided. So I don't want to make that petition redundant. Because this very specific question was formulated therein. So can we proceed in the meantime if they can just find it and give it to you? Now, sir, that even if a law is promulgated for the objects, the 8 objects mentioned in Article 19, even then it can only pass constitutional muster if they are reasonable. Yes. Now, the reasonableness. ये इसकी एक और कॉपी दे दें. हाँ, मिल गया. It's 2022 SCMR 1267. सलाउद्दीन साहब को दीजिए. You can skip the factual aspects and you can turn to paragraph 4. Leave is granted to consider the following. Whether section 20 of PICA and any other provision thereof violate Article 19 of the Constitution, whether the defense of truth is undermined by section 20 of PICA by criminalizing defamation, whether the criminalization of defamation negates, dilutes and or suppresses the fundamental right of freedom of speech and expression, whether, my lord, this would cover exactly some of the ground. Read on. Whether an anomalous situation is created if both a civil case claiming damages on account of defamation and a criminal prosecution for defamation proceed and or to do so simultaneously, and whether this would undermine the fundamental right of a fair trial and due process enshrined in Article 10A of the Constitution, whether by invoking PICA against victims of sexual harassment and victims of other crimes amounts to silencing them and perpetuates injustice, whether section 20 of PICA deters the wrong from accusing the wrongdoer and infringes the permission specifically granted to the wrong, that Allah does not like that evil should be uttered in public except by one who is wrong, Al-Quran, Surah Nisa 4 verse 148, whether the petitioners could have recourse to this court without having filed ICA, and then, my lord. The other one, 2 technical ones. Does this, I think this is much more than what you're saying. Yes, my lord. Have we left out something? No, here? this covers most of what I intended to argue before your lordship, which I made my submissions on. So had you not read this order? My lord, I had not seen this. आप पहले कहते तो हम इसको भी लगा देते साथ में केस को. Sir. So I think इसको पर I don't want to, because it's a matter pending. Either we fix it with this one, but this is specifically to journalists, and that is not really specifically to journalists, but it's the. I'll tell you what the difference is. In a way, it will be on their rights. Here you are asserting journalistic rights. This case, on the contrary, is pushing journalism back. And these are my private rights, don't interfere. So, do you see what because privacy, paparazzi, and they chase people or take pictures from drones and stuff like that. So that may be contrary to what you are saying, because journalists will say, why can't I do so? And this is a pushback. My lord. So, my lord, perhaps this aspect then, Article 19. Maybe we agree with just say Athara Milla's judgment, that words, but privacy, since he did not touch upon, and since the matter is already before this court in this other case, maybe we can just leave it aside, or alternatively, if you feel strongly, become a party in that petition and come there. May I make a suggestion, sir? As far as my Article 19 challenge and Section 20 PICA challenge is concerned, that obviously covers common ground with that case, with Misha Shafi's case. That aspect can be heard
when that file is called or when that appeal is heard. The other aspect of this case regarding the abuse by FIA, which I was earlier talking about, were cognizable, non-cognizable. There are 3 or 4 other issues. Perhaps then I can go to those right now and reserve the part. ठीक है. So I think we leave this one aside. ठीक. But you are welcome to, if you now you know it, if you want to become a party. My lord, I would obviously like this petition then to be heard. So No. This on petition pertains to journalists' rights. Like I said, this is an exception to journalistic rights. Because surely it's not the privacy of journalists you're talking about. It's invasion of privacy by journalists. It will be placed the other way around. I see, in particular, the question number 3, whether criminalization of defamation negates the fundamental right of freedom of speech. That is what I'm arguing before your lordship. That is precisely the नहीं, question. उसमें हमने काफी वाइड रखा है चीजें को. जी, और भी aspects हैं, but at least if your lordship is deciding that issue, then I would like to be heard. ये हमें जरा सोचना होगा, उसको क्लब करें, क्या करें. Can you cover other ground? जी, मैं other ground. Sir, on the last date I pointed out that section 43 of PICA only recognized cyber terrorism, electronic propagation of sexually explicit material, and child pornography and related offense, child exploitation and related offenses to be cognizable. All the other offenses in the PICA law are non-cog. Now, the difference is, there are 3 crucial differences, sir. As your lordship knows, one, that an FIR can't be registered in non-cog, that investigation can only be done if... So the law is all right. Yes. It's misuse. It's been misused or misapplied or intentionally, you're saying. It has been done since 2016 when this law came. It was done in the Nawaz Sharif government, in the Imran Khan government, and now I'm here before your lordships again. Consistently, FIA has been using section 20 as if it is allows it to carry out arrests. One thing could be that you can educate FIA. I don't think I'm capable, sir. No, we can maybe appoint you, explain the English language, what is the intent of the law. I think it could be lack of education. Or I don't think the problem is English, sir. Hey, but at least you should not condemn somebody just like that. It could be. Perhaps the learned Attorney General will explain when his turn comes. But sir, what I was pointing out is that 3 crucial differences which they ignore is: 1, they can't register an FIR; 2, they can't start investigation on their own. They have to wait for a magistrate to order. And number 3, they can't make arrests without permission. So far as journalists are concerned, if this free hand to FIA is checked, then many of our grievances will be redressed. Fine, we'll still have to go to the magistrate, etc. when a criminal complaint is filed. Can you show us the notice which was actually sent? जी बिल्कुल सर. ये है सर पेज इसी में मेरी पिटिशन में CP 4 में. If your lordship sees page 18. There are many notices sent to many different journalists. I'll just point out one notice. Page? And sir, page 18 is a notice. Can you read it? Ji. Forget the names, just read the content. So the only important thing over here is the gist of allegations. The complainant is their own officer, so there's no private complainant. Read the gist of allegations. Explicit and malicious campaign against honorable judges of Supreme Court of Pakistan.
Continue reading. Ji. Therefore, you are directed to appear before the undersigned to record your version at FIA Cybercrime Reporting Center on such and such date at so and such building, positively in interest of justice for fair trial process. In case of non-appearance, it will be assumed you have nothing to present or state in your defense. This is a notice under 160 CRPC. Ji, sir. Let's read 160. Any police officer making an investigation under this chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within limits of his own or any adjoining station, who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the circumstances of the case, and such person shall attend as so required. Has the law been violated? Yes, sir. How? They had no power to investigate. There was no magistrate's order. No, at the moment, no FIR has been registered. Yes. This is pre. Sir, Yeah, I'm just trying to understand. It doesn't say after registration of an FIR. Sir, I mean, you may be called upon as a witness even. Yes. Sir, investigation. Again, let's go logically. Tomorrow I can receive a notice. Someone may mention me as a witness. It's not the case is against me. So I just want to, you can say it, this is a intent, they want to harass me, वो तो एक अलग बात है, but are they proceeding legally or not? ये हमें देखना है ना? जी सर. ठीक है, वो मिसयूज वाली बात अलग होती है ना? वो आप किसी को भी, अब हो सकता है कोई कल कोई पता नहीं कोई केस हो, मुझे क्या पता, कोई बैंक में डाका हुआ था और वो खड़े थे सामने, मेरा नाम लिख दिया, तो पुलिस मुझे नोटिस दे देगी. ठीक है, तो ये उन्होंने उस किस्म की नोटिस दी. अभी आपका केस तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं कि किस लिए है. Not someone When I go there, I'll find out. Someone is accused. अभी उन्होंने आपको accused तो नहीं nominate किया ना. It's not you are FIR has been registered. Why are you assuming it? They may want to exonerate you, or they may want to harass you. My lord. Yes, sir. Attend to this. Ji. Sir, the way I understand it is that FIA has no power of investigation unless it relates to a cognizable offense. If an offense is जी ये आपका कहीं नुकसान ना कर दे ये चीज, मैं आपको बताऊं. जी सर. कभी कभी ऊपर से बहुत प्रेशर आता है, ठीक है, तो वो कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए कार्रवाई, शायद वो भी अफसर समझता हो कि जी ये काम सही नहीं है, सर हमने नोटिस दिया, तो जरा सा प्रेशर भी उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया, आपको भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया और FIR भी नहीं काटी. They kind of, I mean, let's live in the real world. Maybe this could be that, maybe it's not that. Otherwise, they can just simply go and register an FIR, pick you up, arrest you. My lord, they have not, except for one person, they didn't arrest anyone actually. But this is exactly what the design was. You make an open-ended inquiry. देखिए, देखिए ना, we can't strike down a legal action. If you can say it's an illegal action, we can strike it down. We cannot read what is in the mind of a person issuing the notice unless it is obvious. ठीक है? So if we make those precedents, then तो कभी genuine inquiries में वो कहेंगे जी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप हमें नोटिस ही नहीं दे सकते हैं. जी सर. They may just want you as a witness. They may want you in other capacity as well. They may, I don't know, whatever capacities there are. Sir, let me try and explain myself, sir. The law is that if it is a cognizable offense, FIA or the police can investigate of its own accord. If it is not a cognizable offense, FIA cannot investigate, it cannot inquire, it cannot do anything. You're missing the whole point. Read again section 160. Ji, sir. Read the title of section 160. Power, police officers' power to require attendance of witnesses. Witnesses. Yes, sir.
It doesn't say accused, Sir, or potential accused. My lord, if we are dealing with practicalities, your lordship knows the section 160 notice goes, you appear before the office, then it is at the discretion of the FIA to keep you there or not. I gave you an example Ji, sir. where a officer who's under pressure is finding a solution to keep you also, to keep his whoever's pushing him pacified, and at the same time not to harm you. There are we have to see all the scenarios. So they talk a middle way. अगर हम कहते हैं कि ये notice दे ही नहीं सकते हैं FIA, तो we are striking down section 160. No, not at all. Then Section 160 says any police officer making an investigation. How are you making an investigation when there is no FIR? It says require attendance of witness. जी sir, आगे sir. Any लेकिन that is also there. Naturally there will be some investigation. Sir, वो तो title है ना, attendance of witness. उसके नीचे जो actual section है that says any police officer making an investigation under this chapter may require the attendance. How can you make an investigation when there is no FIR? Without an FIR, and you cannot have an FIR if it is not a cognizable offense. What happens is that on a non-cog offense, do you know there's no FIR? Sir, then they have to disclose it. That is the requirement. Yes. Witness को disclose करने की बिल्कुल है sir. Sir, 2012 SCMR. SCMR से पहले कानून खत्म कर लेना. जी sir. We always run to SCMR. We just finish the law. Sir, if your lordship will look at 154 and 155 also. In 154, that relates to cognizable offenses. Then 155 relates to non-cognizable offenses, and 155 too may be seen, sir. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate. Now, that is the crucial difference. No, 1 second. When you issue a notice under section 160, do you have to say FIR number so-and-so has been registered against so-and-so after obtaining permission of a magistrate, make all this disclosure, or can they just say, can you please come? No, they can't say that, sir. The FIR is a predicate, and then when I'm just saying the notice doesn't need to mention that. Sir, the notice does. Has been defined by this court that you cannot give vague information to citizens and require them to appear at police stations. You have to tell them the offense. You have to tell them the details of the allegations. Wait, does 160 doesn't say that? My lord, that is the interpretation that has been taken by this court. Now let's go to interpretation. Ji, sir. Because show us the interpretation. Sir, which citation? Sir, ये PLD 2012 है. I'll just PLD 2012 Supreme Court 903. PLD 2012 90 903, sir. ये section 160 पे? जी sir. जो NAB, in the context of NAB. No, just see, tell us 160. Sir, NAB भी 160 का notice वो. Where is that portion? Let's read that portion. Sorry, sir. Let's read that portion pertaining to section 160 notice. Because we are dealing with a notice that was issued to you under section 160. If your lordship sees para 13. May I read, sir? Error? 13 at page 914. Ji. The clear and unambiguous pronouncements given in the case titled Ghulam Hussain Baloch and others, PLD so-and-so, were violated by NAB in its 2 letters. In the cited precedent... ये तो हमें नहीं पता ना, section 160 का जिक्र कहाँ कर रहे हैं, ये बताएं. Sir, the provision of the NAB law and the provision of section 160 are pari materia. This is the same... तो हमें कोई NAB law का कोई provision तो पढ़ देना. जी, sir.
तो लेटर्स की दो बातें हो रही हैं, मम्मी पता नहीं क्या था उस लेटर में. सर अगर मजीद पढ़ लें, it's the same thing. It's requiring attendance of witnesses. In the cited precedent, NAB has been given express guidelines as to its responsibilities while summoning or requiring attendance of persons, witnesses in an inquiry. As per ratio of the case, before summoning a person to attend, NAB was bound to identify and particularize the information sought from any witness, to state the nexus between such information and the subject of the inquiry being conducted by NAB. It was observed by the court that while calling for the information from any person, the person must be informed of the fact, point, allegation, offense, name of accused, specified matter, if any, concerning the matter in the notice, so that the person can furnish such information. None of this was done by NAB. What was the NAB ordinance? Ji, sir. Refer to the provisions of the NAB ordinance. The chairman NAB, subsection 19. मैंने पहले निकाल लिया था. ये देखिए, ये बहुत स्पेशल लॉ है. ये तो चीजें दे रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, ये दो, वो दो, फलां दो. अब ये 160 CRPC वाला लॉ इज नॉट सो डिटेल्ड. Actually, you make sense. It has to be regarding something. Fine, that point taken. But NAB, I don't think can you give a non-NAB case on this? My lord, because NAB case actually says that before you issuing a notice, because power to call for information, and it has a very detailed section which is completely different in its language from section 160. my lord, the Islamabad High Court has Can followed. you do a general law Ji. on criminal procedure, sir, not a NAB law? Ji, Islamabad High Court has followed it specifically for FIA also. It has applied this principle to FIA notices. ये page 5 है sir वो booklet की. The petitioner is a journalist. One of the most important functions of his occupation is reporting and informing the public. Where are you reading from? Sir, first page, sir. Then he shows this. Yes. Sir, page 7, 8 and 9. Para 3 से. वो भी NAB ही को refer कर रही है. FIA. Yeah, I'm sure 160 has been interpreted otherwise. So this really doesn't help up. It's a circular argument. Don't you have any standalone case on 160? My lord, I don't presently have one. I'll dig it out. But this was specifically to FIA notices. Now, So it may well be, but they have applied the NAB provisions which are tailor-made for NAB. And this is a general law. my lord, the scheme is the If we scheme. start doing that, you may be empowering FIA with more things than they have. FIA will function under the normal law, not under the NAB law. The FIA functions will function under the PICA and then Under its own and PICA FIA makes CRPC and CRPC applicable. सारे जी, वो वाले लगेंगे ना. जी सर बिल्कुल. तो आप ये उनको ज्यादा इख्तियार मत दे दें फिर. Sir, section 160 की, if your lordship sees the scheme, 160 CRPC की. Now, if a police officer, he is also a statutory functionary. If he is requiring my presence and if he is asking me some questions, he has to show that he has applied his mind. His notice to me must show that he has applied to his mind. If he is curtailing my liberty. चलें, now you make, I'll place you in a very uncomfortable position. Can you for a minute become an officer of FIA and issue a notice under 160? Draft it. या तो क्या मैं कभी इशू ही नहीं करूंगा. नहीं बिल्कुल हो सकता है सर. तो वो आप ड्राफ्ट करना है भी हमारी. सर उसमें आपने ये आप जस्ट लिखें. You just spell it out. You Mr. A, आप बताएं. My lord, it would start out with FIR number so and so, name of accused number so and so, that the accused has been charged with offences under section
21. No, you are saying the basically what you want is disclosure of an FIR. You want disclosure of an accused. That's the point. Yes, and the information that I'm being sought with. Your Lordship will appreciate that even asking me to go to a police station and record a statement, that is a curtailment of my liberty. Fine, the law allows for it. But if you are asking me to do it, then you give me the reasons why you are asking me to come to a police station. Otherwise, why should I go to any police station because some gentleman in FIA or some gentleman in... Can't you be called pre-FIR? No, sir. Suppose, now there's a scenario. Someone goes and reports to the FIA. Say, जी ये सलाउद्दीन साहब के फोन में ये explicit pictures of children हैं, ठीक है? One thing is register an FIR against you. The one thing is FIA thing, पता नहीं ऐसी तो नहीं है, इसको कोई दुश्मनी तो नहीं है, चेक कर लेते हैं सलाउद्दीन साहब, इनको बुला लेते हैं. मतलब we should be very careful of your rights as well. They don't just think of journalists, because then वो होगा कि नहीं पहले FIR करो. So you have to go through the rigor of getting a bail before or a bail after, etc., where you may have a very good explanation, or it may be a total false, fictitious case, and FIR may throw it out without doing anything with it. We don't want to register FIR. But if you're going to force FIRs to be registered, I don't know, would you say कि किसने कहा, चाहे उसने कहा, then you may have a, I don't know, very good explanation or no explanation. Then they may take the next step. ये power है उनके पास या नहीं है? Difficulty. Forget journalists for a minute. Just general law पे आ जाए ना. Generally जो difficulty create है. या वो अच्छा दूसरा एग्जांपल दे देते हैं. सलाउद्दीन अहमद ने मुझे कहा है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लूंगा. And they think, nahi, you're not that kind of person, you won't do it. Let me check with you. So you say, no, first register an FIR against me. Let it be a false FIR. So what do I mean, like I'm saying, place yourself in an uncomfortable position of FIR for a minute. The way it works, and there's a slight difference between FIA and the police over here, and I'll explain why. Of course, and the judgments of this court on it, that the police does not simply, because someone comes and relates some information, the police is not duty bound to immediately register an FIR. But they want to ask you things. But they still want to ask you things. It has to, it may want to check things, it may want to ask people things, etc. How do they do it? What I'm saying is... No, I don't care what you're saying. How should they do it? Not what the because police... you drafted a notice, you want a first FIR. Maybe they don't want to register, they don't want to check it out कि ये बात सही है, गलत है, हम भी जरा थोड़ी बहुत तस्दीक कर लें अपने तौर पे. अब आपके घर आके नॉक करेंगे, आपको नोटिस भेजें, क्या करें वो आपके साथ? My lord, they might come to my house and ask to talk to me without any compulsion. आप कहोगे आपके पास वारंट है, मैं नहीं आता हूँ. So then I would... भाई आपको लीगली तरीके से डील कैसे करें वो? होता यही है. यार होता हमें पता है होता कैसे? कानून भी यही है कि पुलिस जब तक FIR ना काटे तब तक किसी को कंपेल नहीं कर सकती. वॉलंटरली अगर पुलिस मेरे घर पे आके मुझसे पूछे कि आपके फोन पे आप मुझे दिखाना चाहते हैं. One question. जी सर. Section 160 of CRPC has to be applied and followed when there is Section 154, 155 or 150 already applied. Yes, sir. Because these sections are contained in Part 5. Yes. And Part 5 starts from Section 154. बिल्कुल sir. Registration of FIR. Sir. Then 155, 160 cognizable, non-cognizable offences. And after that comes into picture 160. बिल्कुल सर. Develop this argument. मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था सर कि अगर वो FIR सलाउद्दीन साहब, थानों में तो 2 रजिस्टर होते हैं, एक FIR रजिस्टर कहलाता है और एक NC रजिस्टर भी कहलाता है. And also remember Section 157 sub 2. Yes. Where before registration of any FIR,
the police is doubting the genuineness of the complaint, तो ये and they may have inquiry. आप हमें Make out this case. आप मुझे 157 का नोटिस 157 sub 2. बिल्कुल आप 160 पे बैठे हुए हैं जी, सर। आप we want to take you elsewhere if from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the provincial government may prescribe in this behalf, to proceed to the spot to investigate the facts and the circumstances of the case, and if necessary take measures for discovery and arrest of the offender. ठीक है अब ये आपको कहना चाहिए ना ये वाली प्रोविजन would you be okay if you received a notice under 157 or that also they shouldn't issue you? If just asking yes, if an FIR is registered, they have every right. FIR की बात नहीं हो Sir, वो लिखा हुआ है ना sir. If your lordship sees, if the officer in charge of a police officer has reason to ये आप suspect. पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे मेरा आप ये कुछ और पढ़ रहे मेरे पास कुछ और है 156, sir. 157. 157 पढ़िए. कौन सा पढ़ रहे हैं आप? If from information received or otherwise. 1% पढ़ रहे हैं ये if from An officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under 156 to investigate. 156 is cognizable offenses. नॉन कॉग्निजेबल वाला बताए ना सर नॉन कॉग में तो वो ये काम कर ही नहीं सकता मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर तो लें। वो जी सर नॉन कॉग This is not your department इसलिए हम सर नॉन कॉग तो 155 Let's read it ना। जी ऐसे सर आप ना 157 हाँ Ji, if from information received or otherwise, an officer in charge of a Then police. where are you reading? Sir, 157. No 155 पढ़ रहे हैं ना नहीं नॉन कॉग्निजेबल पढ़ रहे हैं ना Non-cognizable 155 है sir. when Ji. information. Where information is When? given, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offense, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate. ये आपको आर्ग्यू करना चाहिए सर मैंने ये पढ़ा था सर पहले. नहीं आप वो I did read it. नैप पे चले जा रहे Well, I did read this earlier, sir. I'm sorry My if I did age not is place catching enough up. emphasis on it, sir. हाँ तो ये मेरा कहना है आज सर. आप 3 भी पढ़ लें जी सर. Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation, except the power to arrest without warrant, as an officer in charge of a police देखिए, station. तो the protection is inbuilt in the law. Yes, sir. They Yes. should issue you a 155 notice. Yes. That they can do so, provided the magistrate has permitted it. Yes. And He can arrest me if no, they can't arrest you. If the magistrate gives the warrant. अब वो वारंट ऑफ अरेस्ट देना होगा. बिल्कुल. So, अगर आपको ये कहना चाहिए जी अगर मुझे 155 की नोटिस भेज दें मुझे कोई इतराज नहीं है 160 वाली नोटिस उस वक्त भेज सकते हैं जब FIR हो. बिल्कुल. और तो ये कहना कि पुलिस आप जा ही नहीं सकते हैं बुला ही नहीं सकते हैं वो गलत है. आपको कहना चाहिए 155 की मुझे नोटिस दें जहां तक हमें समझ आ रही बात. और 155 का भी तभी होगा ना सर. हाँ जब मैजिस्ट्रेट जब उसके तकाजे पूरे And the reason why I am protected by that is that if I have genuinely maligned or defamed somebody and he goes to a हम magistrate. ये भी तो नहीं चाहते कि धड़ाधड़ी FIR लॉन्च करते रहें जब भी जरूरत ना हो तो ये ऐसा भी पावर ना दें उनको. तो कभी कभी उनके भी जरा मसले होते हैं ना जैसा आपको बताया तो ये 155 की आपको नोटिस दे सकते हैं. ये बात हमारी सही है ये इनकी कहना सही है. Do you agree? You are also not a criminal lawyer. क्या कह रहे हैं
آپ کرمنل کام کرتے ہیں آپ یہ 160 کے تحت آپ سول کرتے ہیں جی مالک کرمنل میں کرتا ہوں مالک 160 جو ہے انکوائری کا ہے کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ جب انویسٹیگیشن میں جائے گا پھر ہوں گی ابھی تو یہ انکوائری سٹیج پہ ہے انکوائری میں تو کسی کو بھی بلایا جا لیکن ان کا بنیادی چھوٹا سا اب جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے ان کا کہنا ہے یہ دو قسم کے آفینسز ہیں ایک ہے نان کاگنیزیبل ایک ہے کاگنیزیبل یہ جو اگر اوفینس بنتا بھی ہے تو یہ بنے گا نان کاگنیزیبل سے ہے کہ آپ میجسٹریٹ اور یہ 155 کا پروسیجر فالو کریں گے رپورٹ لکھیں گے میجسٹریٹ سے پرمیشن لیں گے کہ میں ان صاحب کو بلانا چاہتا ہوں پھر آپ اس کو نوٹس دیں گے 155(2) کا اس نوٹس میں بھی آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر میجسٹریٹ صاحب نے وارنٹ آف اریسٹ لے لیا ہو 160 میں خطرہ اس لیے ہے کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں کاگنیزیبل اوفینسز میں تو یہ آپ جیسے ہی آپ جائیں گے آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں یہ فرق آ گیا ہے دونوں جو 155(2) ہے وہ بھی انویسٹیگیشن سے ٹریگر ہوگا انکوائری پہ نہیں ہوتا ذرا یہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں نہیں مگر وہ پرمیشن لے لی نا میجسٹریٹ سے تو تھوڑا سا اس میں کچھ نظر ثانی ہو گئی ایک حد تک پرائما فیسا ہے ہلکی پھلکی نظر ثانی میجسٹریٹ نے کر لی ہاں چلو کر لو جا کے ختم ہو جاتی ہے انکوائری اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کو خطرہ نہیں کہ مجھے ایڈریس نہیں کریں گے پھر اس کو جانا ہوگا میجسٹریٹ کے پاس جی مجھے وارنٹ آف اریسٹ بھی دے دیں کہے گا ہاں جی آپ جا کے اریسٹ کر لو تو اس میں ڈبل پروٹیکشن ہے جو 160 میں نہیں ہے 160 کے تحت تو اریسٹ نہیں کر سکتے جب تک یہ کنورٹڈ انویسٹیگیشن میں نہ ہو انکوائری کے دوران تو پھر آپ نے 160 کی نوٹس کیوں دی آپ 155 کی نوٹس کیوں نہیں دیتے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مالک ان کا پروسیجر یہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آ کے کہیں کہ میں وہ پرسن ہی نہیں یہ دیکھیں یہ CRPC میں پروسیجر ہی لکھا ہوا ہے تو 155 کی آپ نے نوٹس اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ میجسٹریٹ کے پاس نہیں گئے مالک اور ابھی انویسٹیگیشن کی سٹیج بھی نہیں ہے نہیں تو پھر یہ پھر کہہ رہے آپ مجھے ایسی چائے پینے کے لیے مت بلاؤ 160 کے تحت تو کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے وہ آ کے انوسنسی پلیڈ کرے آپ ڈسکلوز کریں نا یہ اوفینس ہے یہ FIR نمبر ہے آپ کو اس میں بلایا جا رہا ہے وہ دیکھیں دو مختلف طریقے کار ہیں ایک سیریس اوفینسز جس کو کاگنیزیبل کہتے ہیں ایک نان سیریس اوفینسز وچ نان کاگنیزیبل ٹھیک ہے کاگنیزیبل میں آپ جو مرضی کریں ان کو اریسٹ کریں FIR کریں یا اگر اریسٹ نہیں کرنا چاہیں 160 کا نوٹس دے دیں ٹھیک ہے نان کاگنیزیبل میں آپ کو میجسٹریٹ سے پہلی دفعہ دستک دینا ہوگی پھر نوٹس دیں گے پھر دوسری دفعہ دستک دینا ہوگی اگر ان کو آپ کو اریسٹ کرنا ہے تو دو الگ الگ چیزیں ہیں یا کیونکہ یہ جب آپ نے کنسیڈ کر دیا کہ یہ آپ نے FIR نہیں رجسٹر کی ہے پھر آپ آٹومیٹکلی 160 کا نوٹس دے ہی نہیں سکتے پھر آپ کو 155 کا نوٹس دیں گے وہ بھی میجسٹریٹ کے بعد جہاں تک ہمیں بات سمجھ آئی ہے اگر آپ ہماری سمجھ غلط ہے FIA کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے جی FIA کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے FIA کا جو رولز ہیں سوری پلیز نیور سے دس قانون میں طریقے کار آپ یہ نا کہ FIA کا طریقہ کار ڈفرینس ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہنے کی آپ قانون میں بتا دیں یا FIA کے قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے بتا دیں ہاں جی یہ شک ہے اس کے تحت ہم کر سکتے ہیں انکوائری جب نہیں آپ بتائیں ایسے نہیں کریں ہوا میں نہیں کریں آپ مجھے پریسائز پروویژن بتائیں ہاں ہے دیتا ہوں ایک سیکنڈ آپ کو آج ہمارے سامنے سول وکیل پھنس گئے نا کرمنل میٹر میں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ پوائنٹ اگر آپ کے پاس فوراً جواب نہیں ہے یہ ایکٹ اور فیصلہ ہے 1989 کے انکوائری یہ پتہ نہیں کیا لگتا ہے نہیں وہ کبھی کبھی تو ویسے بہت سے آ جاتے ہیں ویریفیکیشن آف کمپلینٹ مائی لارڈ سیکشن 4 ہے ان کا کس کا کون سے قانون پڑھنے FIA انویسٹیگیشن ایجنسی انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن رولز 2002 ہاں میں رول 3 سے مائی لارڈ سٹارٹ کرتا ہوں انیشیشن آف ایکشن بائی ایجنسی رول 3 مائی لارڈ سب سیکشن 1 جی The agency may subject to rule 4 and 5 to initiate an inquiry. دوبارہ بتائیں کون سا سیکشن ہے Rule 3 my lord. ہاں The agency may subject to یہ تو نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہو FIA is designated as an investigation agency Inquiry and investigation rules 2002 ہیں rules 2002 اچھا یہ FIA کے رولز پر جی my lord. اچھا
جی جی پڑھیے. یار وہ تو ایف آئی کے رول پڑھ لینا آپ. ہاں ٹھیک ہے, ہاں پڑھیں. وہی تو میں نے بھی نکالا. The agency may, subject to rules 4 and 5, initiate an inquiry or an investigation either on its own initiative or on receipt of a complaint or oral or written information. After an inquiry or investigation has been registered, the inquiry of investigation shall proceed with care and discretion, and no undue publicity shall be given to it. Special care shall be taken to ensure that no unnecessary damage is caused to the prestige, reputation, and dignity of any public servant involved in the case. Rule 4, verification of complaints. پڑھتے جانے, فائدہ بتائیں اس کا ریلیونس کیا ہے. یہ جو ریلیونٹ ہے 4, verification of complaints against public servants. The deputy director or an officer above the rank of deputy director may initiate verification of a complaint in order to ascertain the identity of the complainant or informer and genuineness of the complaint or information. No action shall be taken on any anonymous or یہ تو صورت میں جب ایف آئی اے کو کوئی کمپلینٹ آئے گی مائلٹ تب مائلٹ یہ انہوں نے اپنے طور آپ پھر ان سیکشنز کا حوالہ دیں. آپ 160 کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے رولز پہ تحت چل رہے ہیں پھر آپ اپنے رولز کا حوالہ دیں. کمپلینٹ کی ویریفیکیشن کے لیے جب یہ بلاتے ہیں تو 160 کے تحت نوٹس دیتے ہیں. وکیل صاحب آپ مین ایکٹ کا سیکشن 5 بھی پڑھ لیں. Powers of the members of the agency. My lord. Subject to any order which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall, for the purpose of an inquiry or investigation under this act, have throughout Pakistan such powers, including powers relating to search, arrest of person and seizure of property, and such duties, privilege and liabilities as the officer of a provincial police have in relation to the investigation of offence under the code or any other law for time being in force. دیکھیں سوری آپ ہمیں پراپرلی گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایکسپلین وائی. ایف آئی از فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. دے ہیو گاٹ ایمپل پاورز انڈر ڈفرنٹ لاز. پتہ نہیں اس کے لاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا لاز ہیں. الیکٹریسٹی ایکٹ, پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, امیگریشن ایکٹ, کو پتہ نہیں 50-100 لاز ہیں. ٹھیک ہے. When you're dealing with a specific crime under a specific law and that law provides for a particular methodology, you can then not use the general power of FI. Then you have to use that law. جب آپ نے پیکا کا کرنا ہے قانون, ہو سکتا ہے آپ دوسرے قانون میں بغیر وارنٹ کے ریکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ پیکا کے تحت آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو پیکا کی ریکوائرمنٹس آپ پوری کریں گے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک جنرل اپنا پروویژن ڈال دیا اس میں. بھائی 160 اپلائی نہیں کر رہا ہے, نہ بتا رہے ہیں. اگر کوگنیزیبل ہے تو پھر لکھیں, ان کی بات صحیح ہے. اگر کوگنیزیبل ہے تو پھر کرائم نمبر بتائیں, ایف آئی آر نمبر سو اینڈ سو, یہ سیکشن ہے سو اینڈ سو, اس میں آپ کو طلب کیا جا رہا ہے. نان کوگنیزیبل ہے پھر جائیے میجسٹریٹ کے پاس. یو کینٹ پک اینڈ چوز. یہاں سے جنرل لا اٹھا لیا, مگر جا رہا ہوں پرٹیکولر لا میں, اس کا پروویژن ادھر لگا دیں. جب آپ پرٹیکولر لا میں جائیں گے اس کے پھر لوازمات جو ہوں گے, جیسے اس لیے ہم نے ان کو منع کیا نیب کا آپ مت پڑھیں, نیب کے اپنے لوازمات ہیں. جی My lord, So we are dealing with a specific law. So you have to attend to that law. My lord, he is using the general ambit of FI law. Section 44, subsection 4 of PICA. Section? 4? Section 44, sir. Subsection 4. یہ میرے خیال میں کسی اور دن نہ کرنے اب. آج جو دوسرے کیسے میں کافی ٹائم نکل گیا. It says that to the extent not inconsistent with this act, the procedure laid down under the code and the Qanun-e-Shahadat shall apply for the purpose of PICA. So it is the code of criminal procedure. But he's not referring to that, he's referring to FIA Act. No, sir, my lord is right. This is a special law. The process provided in this law you have got many powers. Yeah. So when you use a particular law, you follow, if it has a particular provisions, then you follow those. If you're doing this one, you follow those ones. So if for example, this act was silent about what process will be followed for the purposes of, then you can go then of course you can go to the court, but if this law is specifying, then you cannot. So to that extent, آپ کی ابھی کوئی immediate anxiety تو نہیں ہے نا,
My lord, anxiety है that the inquiries are pending. Under the FIA Act and the interpretation. सलाउद्दीन साहब को इमीडिएट एंजाइटी है बता Sir, arrest. क्योंकि ये तो इन्होंने आपके दो उड़ा दिए ना वो फाइल वाले Sir. ये आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आप इनको कोई चलें इनका स्टेटमेंट लिख देते हैं नहीं कर रहे हैं आपको अरेस्ट ठीक है Sir, there was हम इसको चलाएंगे फिक्र ना करें अब 2 बज गए I'm fine, sir. I'm just आपकी अपनी pointing out. सहूलियत की डेट भी दे देंगे बता देना and we don't want to rush through things which creates a bad precedent we want to understand it properly so it has a lasting effect and leaves no loopholes in it either so because you need to consider that other provision जो हमने आपसे बात की वो मीशा शफी नहीं मीशा शफी का तो वो होते हैं उसमें ऑलरेडी आई डोंट वांट टू अदरवाइज वील हैव टू इशू देम नोटिस फिर ये ऑल अटक जाएगा यू कैन डू इट लाइक दैट वी कैन क्लब दैट विद दिस वन बट इट मे आई डोंट नो इफ यू वांट दैट फिर वी आर डिपेंडेंट ऑन द काउंसिल देयर दे मे नॉट बी अवेलेबल फिर अजन होगा So let's wrap it up. I want to wrap this up as fast as possible. Sir. But after giving you a full hearing. Sir. And the other matter is of this lady whose case has come between our meetings. वो क्या होता है कमिटी की तो हम आज के जुमेरात है बुध है आज बुध है सर हो सकता है कल हम मीटिंग में इनका केस लगवा लें देख लेंगे क्या है ठीक नहीं है तो फिर आप ही इनकी बताइएगा ठीक है Please understand powers of the chief justice have been diluted. किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है मैं रोजाना ये बात बताना पड़ती है आप पहले बस I am not all in all now the committee is all in all. True, sir. So unless I may not be happy but that's how the lay of the land is. So when is it convenient? I was just my forlorn face was only if your lordship was adding to my burdens. Which is? Your lordship will appreciate 2 of the journalists. Huh? If your lordship was adding to my professional burdens when your lordship says नहीं तो आप ही कर लीजिएगा वो मुझे जरा नहीं because her case is not before us so that's how can we hear something which on is a not lighter before. note So वो क्योंकि that's also 184 that has to run through the committees you know I don't want to say all these things procedural things she won't understand these things so I'm telling you कि भाई that has a procedure if you adjourn it after Thursday हो सकता है ये वो भी आ जाए केस में अगर उनमें there's some new stuff she is saying ठीक है tell us a date of your convenience सर अब आप किसके लिए है PFUJ और RIUJ की तरफ से मौक़िफ़ अलग है जी नहीं मौक़िफ़ आप लोगों का एक है सलाउद्दीन का या फर्क है एक ही इसमें हम कुछ चीजें ऐड करना चाहते नहीं करेंगे अभी तो इनको तो खत्म करने देना तो ये अब अगर ये कोर्ट में जमा करा दे करे तो यहाँ नहीं जमा करें वो जैसे जमा होती है जमा हो जाए एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लीज फाइल एनीथिंग यू वांट वो मैं कर देता हूँ एक ये लॉर्डशिप बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये बहस ना कीजिए ना कि 2021 में एक लॉ बना था विच इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड आपने क्या खूबसूरत बात की थी एक लॉ बना था विच इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सॉरी जस्ट रोजा का भी असर हो सकता है एक लॉ है जो प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 ये बिल्कुल अभी इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इसमें ऐसी कोई बातें हैं जो ये बात कर रहे हैं योर लॉर्डशिप बहुत सारी बातें ठीक है फिर देखेंगे उसको ये बड़ा रेलेवेंट नहीं हम देखेंगे जी जी लॉर्डशिप अब की वक्त आएगा हम देख लेंगे ना अभी तो हमारे सामने नहीं है ना बिल्कुल खत्म करने दे आपको भी सुनेंगे आपको जल्दी में तो नहीं है हाँ प्रॉपर ये तो कराची से आ रहे हैं आप तो यही हैं नहीं लॉर्डशिप तो लेट अस हियर हिम एट हिज डेट ऑफ हिज कन्वीनियंस योर लॉर्डशिप व्हाट इज द डेट of your convenience before Eid or after Eid any date of your convenience we can hear it tomorrow no except tomorrow any date of your convenience whatever you I will tie it up with some other case of yours next Tuesday ठीक है हाँ ठीक है Sir, and if you want earlier in the day बता दीजिएगा just remind us sometimes we don't realize if you want to go back the same day early in the day is fine sir ठीक है no तो 2nd of April ठीक सर एक और रिक्वेस्ट थी जी लॉर्डशिप हैज सर वो पुलिस की वो रिपोर्ट आई थी इन मतीउल्लाह जान एंड अबसारा हाँ वो कुछ मजीद आपने फाइल किए रिपोर्ट्स and we have
unknown. So the two cases in Absar Alam's case, the two people who are not in Pakistan, उनके red warrants के issue करने का process आपकी इन proceedings के बाद हुआ है. उससे पहले 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ. So क्या process हुआ है? The issuance of red warrants, blocking of their CNICs. Red warrants to Interpol. जी, Interpol. Okay. So that process has begun. The warrants were obtained and the process has been initiated. वो police से गया है, वो FIA के through, interior के through FIA and then goes to Interpol. Their CNICs have been blocked. Nadra has blocked them. एक चीज देखें, one thing we don't want to do, we don't want to. You do your investigation. Unless you're not doing your investigation, we'll intervene, or you're favoring someone. My Lord, so, but how you doing your investigation? ये आपका सवाल दीजिए, ये हम इसमें नहीं interfere करेंगे. ये investigation आपके इस केस के take up होने के बाद हुई. अब हो रही है ना बस. अब शुरू हुआ है, अब काम शुरू. अब if you want to have a meeting with the victim, apprise him what the progress of his case is. The concerned police officer can do so. I mean, after all, naturally the victim wants to know what you doing with his case. Who's his interest? It's not our interest. So I don't want to in any way jeopardize one way or the other the investigation by some remark in the Supreme Court, which is then tomorrow splashed on the media and completely wrecks up either your rights or his rights, or the person who's not before us, his rights or her rights. Investigation is your domain. If they complain that you are not doing it properly or something like that, then we can look into it as a general principle, not at specifics. I don't like going into specifics in these matters. Unless आप हमें persuade करें to go into specifics, that's a different thing. ठीक है, sir, we'll keep them informed and in the loop also. Can they be informed of yes. what has happened, or inform Mr. You are representing them now? जी सर, सर मैंने रिपोर्ट देखी थी. In Absar Alam's case, there has been some progress. In Matiullah's case, it has basically been an eyewash. And there is one, the request that I wanted to make, sir, is that there is one gentleman who clearly seems to have information about this, both crimes of Absar Alam's and Matiullah's, and he has reported his interview on that, on the subject. तो उनसे शाहिद मेतला साहब हैं, उनको कम से कम बुला के उन्होंने जो कहा, बुला लें शाहिद मेतला को. सर 2 दफा तो उसको नोटिस किया है 160 का. अब 160 का नोटिस, जैसे इन्होंने कहा है कि 160 का नोटिस का तो कुछ नहीं कर सकता है. वो एज ए विटनेस ही उनको इसी इंफॉर्मेशन के लिए किया था. अब उनका क्या करें ये बताएं मेरे. तो अब देखिए यही इशू आ जाता है ना, तो फिर आप उनको 155 का नोटिस नहीं. देखिए अब देखा आपने क्या हो गया. अब उनको बुलाएं कैसे? या तो आप पेश कर दो इनके सामने. उन्होंने ये 2 लाइन का जवाब भेज दिया. उन्होंने 2 लाइन का जवाब भेज दिया. वो खुद तशरीफ नहीं लाए. 2 दफा 160 का नोटिस भेजा है. वो उन्होंने कहा कि मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, बस वो इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड दैट नेवर मैटर. सर वो इंटरव्यू अगर एक सेकंड नाउ solve this also ना, how to get him. भाई आपने सही लिखा नहीं लिखा, वो एकदम से कोई कार्रवाई कर बैठे. So he says, basically says that I don't know who has abducted him, and whatever I had to say was in an interview which is in public domain, and this is just a line and a half which he has sent us. वो भी journalist है. He's also a journalist, I believe. हाँ? Yes, Jesus. सर उन्होंने जर्नलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट हो जाएगा. सर उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू किया भाई. देखिए एक सॉरी टू से, या तो आपको इतनी क्रेडिबल है कि कोई हर्फ आखिर है वो लिख दिया है. क्या क्या खबरें चलती हैं जो आप क्या बताएं. अभी आपको मैं कल की गलत खबरें बता दूं. कल की गलत खबरें चीफ जस्टिस के मुतालिक बता दूं आपको. बड़े सहाफी बन गए, गलत खबरें. अब उनको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं. अगर आप पूछना चाहें बता भी देंगे क्या गलत खबरें चल रही थी. ठीक है, तो आपके हाँ जी उसका ये आ गया, बस मैंने ये कह दिया, बस खत्म. तो फिर ये इनसे राब्ता कैसे करें? आप ही के दोस्त हैं, आप ही के मेंबर हैं, पेश कर दें इनको. अब वो उनको 160 की नोटिस दें, वो मसला हो जाएगा. 155 की नहीं दे सकते. करें क्या? ये करें क्या? बता देना, सोल्यूशन भी बताइए ना सलाउद्दीन साहब. अब आप देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ना, ये चीजों को इंटरप्रेट करने में आपको हमें हर पहलू देखना होता है. अब मेटला साहब कल कहेंगे जी आपने मुझे अच्छा खूब फंसा दिया, मेरे खिलाफ FIR आ गई है.
हाथ पर ऐसे ना कर लिया करें तो मेरे साथ खड़े होंगे सर मेरी सजेशन ये थी कि अगर कोर्ट उनको बुला ले अब हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए। नहीं, he is more likely and he is more likely to take that seriously and he may come and just say whether what he has stated in हम अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं सर, कोर्ट मगर जनाब के बुलाने से नोटिस भी देखिए सलाउद्दीन साहब, you tell us will we be acting in accordance with law, we'll do it. Tell me some provision where we could do it as a commission, but that's nothing to do with the police investigation. Police investigation, we have no powers. We can quash it, but we cannot investigate a matter. It's not. Yeah, nor are we acting as a commission of inquiry where we can summon, or under some other powers we are exercising. You get this. It cuts both ways, all these things, you have to think very carefully. So that's why it's good that you are here to assist us on this. You tell us a provision, we'll use it. Abhi kar dete hain. My lord, Don't say just do it. 184.3, there is no specific provision on that. But if your If he is lordship part of your community, why is he not helping the police? My lord, not everyone in the community is always on the same page. नहीं, sir. वो पे- In no community, पे whether देखिए ना, the फिर bar ये- or anywhere. अब ये अब कैसे उनको बुलाएंगे? My lord, with your permission. नहीं नहीं, ये आपके वकील हैं सलाउद्दीन साहब, या तो सलाउद्दीन साहब को आप डिसएंगेज कर दें। यू सेड नहीं सर, मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आपकी परमिशन नो 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 सलाउद्दीन साहब ने देखें फिर वो सर ये we don't want to affect people's third party rights by some comment. My right, sir. If I cannot speak for my rights, then nobody else has the right to do it, sir. मैं आपसे परमिशन सीख कर रहा हूँ सर। एक बात, he is your counsel. We don't give you permission when a person is represented by counsel. As simple as that. Sir, ये suo moto है. I am the victim. If you don't want to hear me, I don't. Don't put words in my mouth. Don't put words in my mouth. So the thing is, suo moto. Please don't argue. Sir, वापस पुलिस Mr. Salahuddin, this is not fair. Mr. Salahuddin, I'm calling you. Don't stand behind. No, Mr. Salahuddin, we are talking to you. Why are you not coming forward? Either you withdraw your wakalatnama. Who is stopping them? What are we doing? What are we sending these police reports for? ये तो बात नहीं कि वकील एकदम पीछे हट जाए, उसको करे आगे कर दो उसको। देखिए ये हम आपको इज्जत करते हैं तो फिर आपको हम इज्जत देते हैं। हम आपको तो नहीं कहा कि आप इनकी वकालत करें, आप छोड़ दीजिए इनकी वकालत, इनको हम सुन लेते हैं। ये तो नहीं हो कि आधा सुनाओ फिर आधा सुनाओ, हम ये नहीं इस तरीके से चलेंगे। कोई प्राइवेट पार्टी है करे यार वकालत, आपके कान में बता दे, आप मुझे बता दें। कुछ तो डिसिप्लिन हम रखें ना। ठीक है, आप बताएं what you want to do, we tell them now to do it. So far who are we doing it for? Who are we doing it for? Sir, to get to the truth, sir. No, not to get to the truth. We are doing it for the victims. Mr. Qayyum Siddiqui, Mr. Toor, he went away. Matiullah Saab didn't want to sign it. Still we are saying we are interested. So why don't you sign it? Why don't you file a petition? No. So why aren't you doing it? I'm telling you can advocate on his behalf. Very well. Tell us what you want done, what sort of notice you want sent. We'll tell them if it's possible, they'll do it. Sir, if you want to have a private meeting with the office of the Attorney General, do so. वो भी हम कह देते हैं कि आप उनको शायद आपको अभी शिक नहीं पता है, बाद में बता दीजिएगा, इसके तहत कर दीजिए। जो इश्यूज वैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन से हैं वो तो मैं नेक्स्ट डेट पे आपको इन डिटेल बताऊंगा। देयर आर मेनी इश्यूज, वकुए की भी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की भी, सीसीटीवीज की भी वगैरह, वो तो सब विल टेक सम टाइम। आई शो योर लॉर्डशिप्स द डिलिबरेट डिफेक्ट्स इन द इन्वेस्टिगेशन। ये वाला मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि देयर इज अ जेंटलमैन हु सेज दैट I talked to such and such gentleman and he had... We understood that. Yes. But that gentleman said, I'm not coming to you. So then they should go to him. That is, in an ordinary police investigation, if a witness says, I don't come, so the police doesn't sit down and close the file. कल वो बयान आ जाएगा जी, हमारे घर पे छापा। I mean, you know, देखें ये बातें कल आपके साथ ही होता, आप कहते हैं जी वो छापा मारने आए। The most convenient, that's why the middle way that I was suggesting was that perhaps if the court could give him notice, I'm not saying that it's not a, it's not a compulsion. You don't understand, we are not the investigation officer.
We can facilitate investigation. We cannot take over It would, investigation. my lord, if your lordship was to ask him this, even, it would facilitate the investigation. Suppose he if he says comes yes, to court. it becomes 161 statement. क्या बात कर रहे हैं ना? Then your lordship would refer him to the police ये officer. refer क्या? वो कहेगा मैं नहीं जाता हूँ फिर. तो देखिए ये आप जब ये बातें होती है ना बड़े सोच समझ के, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक तरफ आप जर्नलिस्ट की राइट्स हैं तो वो भी जर्नलिस्ट है. अब वो नहीं आना चाहता है, आप कह रहे हैं उसको आप पकड़ के ले आओ इधर. हम क्या करें उसको? आप 160 की नोटिस वही बात करेंगे जो आप कल वो आ जाएगा करने को. ठीक है सर, we'll try and help us to help sir, yourself. We'll try and work on it on our level, and if not, then I'll make an appropriate That's application. why you don't realize when you're setting precedents, the same precedent comes and bites you in a later case. You never thought of it that it would be applied this way, but it applies that way also. And since this is the last court, we are very careful of each order we pass. Because there's no appeal, end of story, खत्म हो गया. आपके केस में खैर अब अपील हो गई है, मगर फिर भी बहुत मुश्किल होता है अपील करना. So ये जरा आप देख लें. But Mr. Attorney General, what we can say, if Mr. Salahuddin provides you a solution, please hear him. No, absolutely, sir. There is बिल्कुल करेंगे. Police is absolutely interested in examining him, interviewing the witness, but there has to be a Salahuddin way to actually things are have him changing. come forward. Things are changing. Please appreciate it. This is not the same office of the Attorney General. You've seen where Attorney General give him credit, where no cases he states it candidly. So no, I always give him. No, don't always do it. When he's in the wrong, contest him strongly. But where he is conceding, where he is giving you cooperation, then just because on what powers am I issuing him thing? He's not committed contempt that I can call Mr. Metla here to issue a contempt notice. So I become the investigation. We rather will become an investigation officer. फिर कल को बयान होगा तो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, तुमने यहाँ कहा था. हमारे सामने कोई बात करेगा उसकी वैल्यू नहीं होगी एज अ 161 स्टेटमेंट, या वो 164 रिकॉर्ड करे. यही दो तरीके होते हैं ना, और हमें तीसरा तरीका नहीं पता है. या वो कन्फेशनल वो यू कैन 164 में आ जाए या 161 में आ जाए. अब उसको समन कर सकते हैं या नहीं, वो तो अक्यूज नहीं है ना, उसने एक प्रोग्राम चला दिया. ठीक है, अब आप फिर कहेंगे जर्नलिस्ट फ्रीडम, वो आ जाएगा कल पिटिशन लेके. मेरी जर्नलिस्ट फ्रीडम को क्या हुआ? मैंने एक प्रोग्राम किया, आपने मुझे बुला लिया अपने केस में. तो देखिए ये चीजें आप लोग को, इसीलिए हम कह रहे हैं, पर हमें सोच फूक फूक के पैर रखना है. आपके कोई मसला है उसको हम आज हल करते हैं. That's why they're not arresting. We are recording your statement. You're not arresting anybody. Absolutely, madam. ठीक है, चलें. ये लिखा हुआ है पहले या नहीं लिखा हुआ है? ये पहले लिखा हुआ था, मगर उसके बाद एक बंदे को तो अरेस्ट किया था फिर भी. नहीं, हमने लिखा हुआ. कौन सा ऑर्डर था बताएं? The order was the statement was. नहीं, ऑर्डर बताइए. जी सर, डेट थी उसकी. नहीं, कौन सा ऑर्डर है? जी मैं बता रहा हूँ सर. Usually the Attorney General doesn't violate court orders. Sir, it was 29th January. What happened? Oh, no criminal. It's page 3 of that order. पढ़ें. Learned Attorney General states that honest criticism of a judgment or an order is not a crime and no coercive action will be Where taken. are you reading paragraph? No, sir, ये type page 3 of that order, top paragraph. Third line. Learned Attorney General states that honest criticism of a judgment or an order is not a crime and no coercive action will be taken, no criminal case registered in this regard, and extends an undertaking on behalf of the federal government. After this, the FIR and arrest. क्रिटिसिज्म और जजमेंट तो बताएं. किसी को अरेस्ट किया इस बेसिस पे तो हम इनको कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं. Then the undertaking should be for what I have challenged here, the inquiry, the subject that are subject matter. Now in the inquiries we can pass an order. Agar aisa, I'm not aware that we had passed such an order, but if we had, just remind me. No, my lord, and just to take this further, the undertaking still stands. The FIR registered against Mr. Asad Tur, the contents of the FIR, and when I had stated before your lordship that the contents of the FIR do not make out an offence which was charged, for which he was charged, and that was the end of the matter there. Criticism of an honest criticism of the judgment is not something for which anybody has been charged after this undertaking has been given. There's no instance. No,
they want assurance that the notices that you have issued, no one will be arrested till the next day. No one will be arrested. That. चलिए हम ये लिख देते हैं. Yes. इसमें लिखिए. Mr. Salahuddin Ahmed, learned Mr. Salahuddin Ahmed continues his submissions. It is now 2:25 p.m. and as suggested by him, adjourned to Tuesday, 2nd April 2024. Full stop. Learned Council submits that number of notices were issued by FIA under section 160 of the Criminal Procedure Code 1898 to journalists, and he apprehends that they may be arrested. Full stop. Learned Attorney General undertakes on behalf of FIA that no journalist will be arrested to whom a notice under section 160 was issued by FIA. My lord. Yes. Salahuddin Ahmed, you can smile. It's been a long day, sir. Chale, on Tuesday, inshallah. Your Lordship, एक दरख्वास्त मेरी प्लीज सुन लीजिएगा. सर ये CP27 में ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस का बिल भी आ गया है, तो आई विल नॉट बी प्रेसिंग दिस. मुझे पता था आपने प्रेस नहीं करना है. सर वो चेंजेस काफी आगे से टीवी पे भी आपने नहीं, अभी आप इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? आप किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं? नॉट टू प्रेस. अच्छा, सॉरी, आपकी किताब. नहीं, आई नो दैट, बट एवार ने तो हमारे सामने कोई विड्रॉल की पिटिशन नहीं फाइल की है, दरखास्त एक डाल दीजिए, नेक्स्ट डेट को हम कर देंगे ऑर्डर उस पर. कल आपके खिलाफ कोई आ जाएगा कि जी उनको मैंने इजाजत नहीं थी विड्रॉ करने की, फिर आपको हम बचा रहे हैं. ठीक है, तो ट्यूसडे को आप ये आपकी जरूरत नहीं है अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, अनलेस मिस्टर सलाहुद्दीन अहमद डज नॉट opposes your withdrawal of the petition. Do you oppose the withdrawal of the petition? Not at all. You just